It's okay. Indian. What is this? This. Is this us or? Yeah, it's us. It's us. I think it's this way. It's good. Mwaramutse neza. Karibu. Nanjye gutangira mbere ko twibwirana. Gutangira shimira mwese mafasha umwanya wanyu mukaza kwitabira iki kiganiro. Ngo mbere ko tangira twibwirane. Ndiheraho kwa Regis Ugemashuro umuyobozi mukuru w'urwego rwa RSSB. Mwaramutse. Nitwa Louise Kanyenga, nkaba Deputy CEO muri RSSB. Nanjye nakongera kubashimira kuba mwaje kugira ngo tugire ibiganiro uyu munsi. Mwaramutse neza, nitwa Renje Inshuti, nkaba ushinzwe muri RSSB. Mwaramutse, nitwa Samuel Nabibi, nkaba Chief Finance and Contribution Officer. Mwaramutse, nitwa Rene Ndakwiyo, nkaba Chief Technology and Information Officer. Mwaramutse, nitwa Train Chief Business Officer. Mwaramutse, nitwa Sitimana, nshinzwe iby'inekoni bya RSSB. Mwaramutse, nitwa Emmanuel Ruganga, umujyana ku RSSB. Mwaramutse neza, nanjye nitwa Ivan Bagmenyi, abashinzwe Digitalization muri RSSB. Mwakoze ngo Media House murakoze, nitwa Abraham Wimana, ndi umunyamakuru kuri ibi. Mwaramutse, my name is Abel Gina from CNBC Africa. Mwaramutse, nitwa Peter Nizeyimana, ndi umwanditsi wa Taarifa Rwanda. Mwaramutse, nitwa umunyamakuru wa Digitalization. Mwaramutse, nitwa Abasukisika, umunyamakuru wa Mwaramutse, nitwa Tangimana Ange Eric, muri Musiki. Mwaramutse, nitwa Valence Nshimiyumukiza, umunyamakuru wa FM. Mwaramutse, nitwa Mondabahenda, ndi umunyamakuru wa East African Network. Mwaramutse neza, nitwa Oswald Swati, kuri Habis. Mwaramutse neza, nitwa Emmanuel Kanyenga, umunyamakuru wa Radio Times. Nitwa Joseph Akishimwe, Mwaramutse, nitwa Natasha Zizimana, umunyamakuru wa Kigali. Mwaramutse, nitwa Imana Smith. No. Okay, nyuma twatangira turaza kuvanga indimi, so urese mu kuvuga mu rurimi isanzuramo Icyongereza, Igifaransa, Kinyarwanda, Igiswahili bagishaka. Bamwe muri mwe hatwara abantu nimba ku social media ariko kubonamo amasura nabyo birashimishije. Mukurasa ku ntego numva twatangira na presentation. Impamvu nyamukuru yo uyu munsi nkuko bimaze kumenyerwa hashize nyarwo n'umwaka wa gatatu ndetse bijyanye no kuba urwego rukora ibyo rushinzwe rukorera abanyamuryango kandi rwagombye kuba rukora mu kuzuza inshingano abanyamuryango barutezeho ariko rukaba na transparent gukorera mu mucyo.
muribuka ko mu myaka yabanjirije mwadusabaga mwa RSSB datanga amakuru ku gihe, twemera ko guhera iyo myaka nkuko bimaze kuba umuco turaduhura tukaganira, tukababwira ibyo urwego rurimo rurakora, tukababwira uko biri kugenda, ariko tukajya n'umwanya wo kuganira bimwe mu bibazo mwaba mufite muhagarariye abanyamuryango cyangwa se mu nyungu za bose abanyarwanda dukorera. So muri iyo mpamvu nyamukuru twahuriye hano, hari presentation twateguye ndayibacishirizamo vuba vuba, turaza no kuyibaha mu cyongereza, ariko mu kuyinyuramo ndavanga indimi, hanyuma nituyirangiza turafata umwanya tube twakwakira ibibazo nimba hari bihari. So nkuko mubizi umwaka wacu w'ingengo y'imari utangira mu kwezi wa gatandatu, mu kwezi wa karindwi kurangiza mu kwezi wa gatandatu. Ariko nanone nkuko mubizi RSSB isoje strategy yayo ya mbere yahereye mu 2021 kujya mu 2025. So uyu munsi muri presentation turi bubasangize murabonamo ibyagezweho mu myaka 5 ishizwe, ibyakozwe n'ibyagezweho mu myaka 5 ishizwe, ndetse n'ingamba zihari kugira ngo ibitarabashije gusozwa uko byari biteganyijwe nabyo bizabasha gukemurwa. Next. So mu gushyira mu bikorwa strategy y'imyaka 5 ishize, muruka tugitangira kuganira mu myaka 5 ishize byari bihe by'impinduka, impinduka mu kugira ngo urwego rwa RSSB mbeho mbere y'2021 RSSB yari ikigo, nyuma ya 2021 ihinduka urwego. Dushimiramo leta, inzego dukorana na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ariyo RSSB reportingaho, kugira ngo RSSB ibone autonomy bigira icyo bita specialized organ. Ibi byatuma mu mikorere ya buri munsi ya RSSB mu buryo bwa buri munsi, yari administratively, financially cyangwa se from a human capital perspective, hari ibihinduka bitewe n'ubwoko status y'iki urwego. Ikindi muri izo mpinduka zamba gukorwa zari restructuring ijyanye yaba ari uburyo bw'imikorere, ababikora ndetse n'uko bikorwa. Bivuze ko bitangira kuri processes bikagera ku bantu, aho hari imbonerahamwe y'umurimo shyashya, a new organigram for the organization, ndetse n'uko dukora nabyo byahindutse, bigera ku gihumbi kuri 26%, ariko bakagira icyo bakoresha IT modernization tools. Muri izo mpinduka z'imyaka 5 ishize, icyo twakwita enablers icyatumye bigerwaho cyangwa se ku rugero tubereke ni kubasha kugira iriya statut ya autonomy, kubasha gukora izo mpinduka n'imbere mu rwego zijyanye n'imikorere ababikora ndetse n'imbonerahamwe y'umurimo, ndetse na tools nshyashya by developed na RSSB. Hano nyangwa RSSB ni mumwe nayo mu bigo bifite department ya IT navuga ikomeye. In fact ngira ngo bamwe muri mwe mu biganiro twakoze mwarabasuye kuri Norsken, niho bafite office digital factory. Systeme zose uretse ERP dukoresha zubakwa n'abana b'Abanyarwanda, abasore n'inkumi bakorera hariya muri Norsken. Ibyo rero babikoze mu myaka 5 ishize, bikaba bigeze ku rwego rwa 70%, indi 30 isigaye ikaba nayo izasozwa mbere yuko no mwaka turimo usozwa. Next. So mu byagezweho rero nyirizina, mukurikije mu myaka 5 ishize, bimwe mu byagiye bigerwaho harimo uhereye nko kuri schemes RSSB managinga. Murazizi ko ari 6, harimo pension, occupation hazard, mutuelle de santé, rama, maternity leave na ejo heza. Iyo tuvuga scheme nizo tuba tuvuga bimwe mu byagezweho nko muri mutuelle
byinshi murabizi ko mwadufashije no kubisangiza abanyamuryango bacu. Harimo kuba muri mituweli yarongerewe ubushobozi cyangwa se icyo bita new source of funding kugira ngo ibashe gutanga byinshi. Intego ya mituweli buriya ni ihurizo tuba dufite n'uvuga ni gute dukoresha ubushobozi buhari tukavuza abanyarwanda benshi bashoboka, indwara nyinshi zishoboka, uburyo bwiza bushoboka. Ibyo rero kugira ngo bigerweho bisaba ni imibare myinshi, ariko bigasaba no kuba uri efficient uko ubikora. Ariko nabo mubikorana dushimira nanone inzego za leta, ministeri dukorana, yaba ministeri ya finance n'igenamigambi na ministeri y'ubuzima ndetse na ministeri ya minaloc, zose zibigiramo uruhare muri iyo mikoranire. Kuba hariyongerewe ivurwa rya kanseri, kubaga imitima, kubaga impyiko ndetse n'izindi zagiye zongerwamo muri mituweli. Ibyo nanubu bigakorwa uko abanyamuryango batasabwe kongera ayo batanga. Ngira ngo ni ikintu cyo gikomeye kugira ngo dushimire leta ishyira umunyarwanda ku isonga, aho muri iyo myaka yose ishize value proposition y'ibigenerwa abanyamuryango yiyongereye ku buryo bufatika. Iyo utangiye kuvura indwara nka kanseri, ubaga impyiko, ubaga imitima, ubundi byasaba ko abantu bajya hanze, bivuze ko hari ubuzima busigasigwa, bivuze ko hari imiryango irambana n'ababo, ariko binavuze ko umunyarwanda abona ibyo akeneye abihawe na leta ku giciro twavuga ko cyiza rwose ugereranyije ayo abanyamuryango bitangira. Ibyo rero bisaba ko government bijyamo uruhare. Ibindi byagezweho harimo kuba ku bigenerwa ababyeyi bari mu kiruhuko byarongereweho ibyumweru 2 kuva ku byumweru 12 kujya ku byumweru 14. Ibyo nabyo bifite icyo bivuga ku muryango. U Rwanda nk'igihugu kiri imbere umuryango, umunyarwanda ku isonga, ariko kuvuga umuryango ni noyo y'igihugu. Bivuze ko kuba umubyeyi yongererwa iyo byumweru 2 byishyuwe n'ubwiteganyirize, bivuze ko umubyeyi abaho neza n'umwana akabongerana n'umubyeyi neza kandi bihagije. Hariya n'ikindi navugaho nubwo biri muri slide ziza nyuma, bimwe muri ibintu dukora dukoresheje ikigega cya maternity leave benefit, harimo no kuba dutanga ama scholarship. Muzi gahunda ya 4x4 ya Minisiteri y'Ubuzima yo kwigisha abarimu n'abana abaganga gukuba 4 mu myaka 4 umubare w'abaganga. Iyo imozo cyateka cyateye inkunga, aho batanga scholarship ku babyaza, abaforomokazi, abatera ibinya. Bivuze ko n'amafaranga akoreshwa mu nyungu z'umubyeyi. Iyo ugiye kwa muganga ukavurwa n'umuforomo wize neza, ukabyaza n'umubyazwa wize neza, bahari ku mubare uhagije, nabyo bivuga ko abana bapfira kwa muganga cyangwa se izindi complications zishobora kuvamo kwa muganga nazo zigabanyuka. Ni uburyo butandukanye dutekereza nanone kuvuga ni gute twongera value proposition nk'urwego ikigega cyose kikongera agaciro k'ibyo bagenera abanyamuryango, atavuga ko buri gihe hari amafaranga ahabwa umunyamuryango nk'ariya ahabwa umubyeyi wari mu kiruhuko, nubwo byiyongereyeho ibyumweru 2, ariko no guteza imbere serivisi agenerwa iyo ari kubyara n'umwana abona ndetse n'abamuvura. Nacyo ni ikintu cyagezweho mu bijyanye no kwegereza abanyamuryango ubuvuzi. Dukoramo cyane na Minisiteri y'Ubuzima. Amavuriro yabonye imikoranire na RSSB yavuye ku bijyanye na mituweli de santé yavuye kuri 953 agera ku 1182 bya mituweli mu gihugu hose. Kuzikoranarama zavuye kuri 810 zigera ku 1152 muri no myaka 5 ishize. Ibyo bivuze ko abanyamuryango ntibagikeneye kugenda cyane harehare cyangwa se ngo bategereze ku mirongo kugira ngo babone serivisi zishyurwa n'ubwishingizi bwabo. Ibi kandi akaba ari muri gahunda no mu myaka 5 iri imbere tuzakomeza kugenda twongera kugira ngo umubare w'amavuriro akorana n'ubwishingizi bwa RSSB yaba ari bwa mituweli n'ubwa rama nayo yiyongera. Ku bijyanye na pension, hano ngira ngo nabyo twari twicaye n'ikindi kimanango cyari iki, aho
twaganiraga ku mpinduka ziherutse kuba ku bigenerwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru, aho cyazamuwe kikavana ku minimum make ashoboka avana ku 13 agera ku 33,710, the minimum paid to pensioners. Ibi byajyanye no kuzamura kw'imisanzu kugira ngo abari mu kiruhuko ariko n'abakizigamira uyu munsi nibajya mu kiruhuko kizabukuru nabo bazasange bafite ibyo biteganyirije bihagije byabatungaho mu buzima bwiza. Ibyo byose kugira ngo bikorwe bijyana n'icyo nayo kare cya efficiency, haba muri ziriya mpinduka za restructuring, haba muri the use of new tools, efficiency is gained. Kuba uburyo butangamo serivisi za RSSB bwarahindutse byatumye uko abanyamuryango babona serivisi zacu byihuta, ndetse nk'uko bigaragazwa na surveys zakozwe bapima NPS score, aho yabashije kugera kuri 52.9 uno mwaka. Bivuga ko there are more promoters than detractors uko abanyamuryango biyumvamo serivisi za RSSB. Ibi najya mfata akanyano mbihagarike mbashimire kuko mudufasha cyane gutanga amakuru, ariko no kudu hold us accountable. Iyo twicaranye tukavuga ibyakozwe byagezweho atari ko mubibona mukabitubaza tukagomba kubisobanura, ariko n'abanyamuryango bakabasha gusobanukirwa ari byo dukora, ko tubikora, impamvu tubikora. Mutari hano mufata umwanya wanyu muze tuganire, musakaze amakuru, munatubaze n'ibibazo rimwe na rimwe bikomeye ariko biba bigomba gusubizwa mu nyungu z'abanyamuryango. Mufata akanya mbibashimire n'uruhare rwanyu, kandi nkuko twabisezeranye murabikora pe kandi mubikora neza. Ukomeje mu bindi byagezweho ku bijyanye cyane n'ishoramari, umutungo mbumbe cyangwa total assets w'urwego rwa RSSB wagiye ukuraho 15% ugereranyije mu myaka 5 ishize, ndetse ukaba bari kubye kabiri ukagera kuri triliyoni 3 na miliyari 1 uyu munsi. Ibyo bituruka kuba uko imisanzu itangwa byarorohejwe, abayitangirwa boroherejwe kubona amakuru. Nibyo abo twaganiraga kare nyiri hano nzamvuganye neza, ariko mbere ko tutangira mwarebye imisanzu yanyu murebe ko igera kuri konti. Ibyo bituma compliance yiyongera. Ku bijyanye n'ishoramari, mu myaka 5 ishize icyo bita return on investment, umusaruro cyangwa inyungu ku gishoro, ikaba yavuye kuri 1.4 muri 2021 ikajya kuri 14.2 ku mwaka twasoje mu kwezi kwa gatandatu. Hano hatinzeho gato byerekana ko ndetse n'igihe twarimo cya COVID, some of the assets zabaye valuation iragabanuka, ariko na performance nkuko tubizi ku isi yose ubukungu bwasubiye inyuma hamwe na hamwe, ndetse bizamura inflation. Ariko ikigaragara nuko mu myaka yakurikiyeho the economic recovery was steady, ndetse n'u Rwanda mu bihugu byabashije kubinyuramo neza n'u Rwanda rurimo, byerekana ko assets zabaye zashoba imari zabashije kugaruka, kongera kuzamuka mu gaciro, ndetse ziyongera business zirafatisha. Ariko nanone ishoramari rishyashya ryakozwe neza, aho RSSB mu myaka 5 ishize yahinduye strategy y'uburyo yashoraga imari to focus more on the long term fixed income, and making sure that in every new investment goes through a strict viability test. Ibyo rero umusaruro urigaragaza, ndetse ni ibyo twifuza kugumaho. Ikindi nuko mu myaka 5 ishize hari uretse gusa kuba hari business itagendaga neza zabashije gutezwa imbere zigasubira ku murongo, hari nizo twabashije kugurisha, twazira mu mazizi za Cogebanque, za Simerwa, hari business zigera aho ziri mature, mukaba mwabasha gusohokamo, ariko mugasohokamo
mu nyungu, ariko nanone na za TDB in fact, yes. So muri izo ibyo rero biri mu bituma umusaruro cyangwa inyungu urwunguko ku gishoro byabashije kuva kuri 1.4% muri 2021 bikaba bigeze ku 14.2 kuri 2025. Ibi nanone bitanga icyizere ku banyamuryango. Kenshi rimwe na rimwe twaganiraga hari perception yuko RSSB urwego rwanyu rukorera mu gihombo, bigaragara ko atari byo, ndetse iyi 14.2 igezweho, ariko umwaka wabanjirije muribuka ko yari 11%, bivuga ko yagiye izamuka consistently. Ibi rero byagombye gutanga icyizere cy'uko umutungo w'abanyamuryango ushowe neza, urinzwe neza, ukoreshwa mu nyungu z'abanyamuryango, mu nyungu z'igihugu, mu guteza imbere no guhanga imirimo, bateza imbere igihugu cyacu. Ku bijyanye na financial sustainability, ni ukuvuga uko ibigega bihagaze bikora ibyo bikora mu bw'abanyamuryango ibyo bakeneye umwaka ku wundi, ariko bikabasha buri kigega kikabasha kubikora mu gihe kirekire gishoboka. Ubundi bari imyaka 50 cyane cyane nko kuri ibigega nka pension. Ikigaragara nuko mutuelle de santé, yaba ari mutuelle de santé, yaba ari rama ndetse n'izindi, iyo metric ya financial sustainability yari yongereye, ndetse mutuelle de santé ibasha to break even 3 years in a row. Shimiramo leta niho naherekana mvuga kuba harabashe kuboneka additional source of funding zigenerwa zigenerwa mituelle kugira ngo abanyamuryango babone byinshi ku mavuriro, ariko ayo batanga bitangiraga adahindutse. Ngira ngo bituma urebye byagezweho, turi hafi gutangira campaign nshyashya vuba, igihe cyageze ngira ngo abanyamuryango tangiye kureba ese leta ibigenza ite ku byagezweho. Value proposition ko ibigenerwa abanyamuryango byagiye byiyongera, nta gisabwa umunyarwanda ngo agire icyo yongeraho. Ese ko dushaka ibirenzeho kugira ngo tubone bwazima bwiza buri munyarwanda wese akwiye, buriya hari igihe gishobora kuzagera tukatekereza ko natwe twabigiramo uruhare n'abanyamuryango, kugira ngo tubashe kuzamura naho gaciro k'ibyo abanyamuryango bagenerwa. Ku bijyanye na kwiyongera kw'abanyamuryango, ibigega byose byakomeje kwiyongera, aho natanga nk'urugero kuri ejo heza, twavuye ku banyamuryango bagera ku 346, tukaba twasoje umwaka warangiye mu kwa gatandatu bageze kuri 3,700,000, byerekana kwa gukura kw'ibigega. Hari ibijyanye n'imishinga y'ubwubatsi, hano naho matindeho kiri mudufasha none gusobanura mu mutungo wa RSSB ukungana, ngira ngo real estate ibijyanye n'amazu tubona biri hafi 10%, ariko ni agaragara cyane kuko ari impapuro mesha mwenda cyangwa se andi ari mu bundi ishoramari ntibibona gutya uretse muri report. Ni sector iri ikomeye mu biteza imbere ubukungu bw'igihugu. Hano ni hamwe mu ho dutekereza ko dukeneye kuzamura imikorere, nubwo hari impinduka ku buryo bw'imishinga igenda ishyirwa mu bikorwa, ariko haracyagaragara gukererwa, haracyagaragara gutinda gutangira, gutinda gusoza, bijyanye yaba ari ubushobozi navuga bwo kubikurikirana, ariko nabo dukorana our real estate sector, construction sector, igikeneyemo kuzamura productivity. Hano rero nahatinda, muri byinshi byagenze neza, hano hari inzira tukigomba gucamo, ariko nanabamenyesha ko hari imishinga igiye gusozwa. Hari nk'umushinga witwa Heza Estate, hari aho bajya bita Batsinda, amazu 548, uku kwezi kurarangira ibiciro byashyizwe ku isoko, gusura byaratangiye, ndetse imirimo ya nyuma yo kurangiza infrastructure ikaba iri gukorwa. Hari inzindi investment mwagiye ubona ziza ku isoko nk'hano turi uyu munsi, naho imigendekere imeze neza, ariko hari aha hose mubona hazengurutse hagomba kubakwa. Nabyo bizongera ishoramari mu gihugu, ndetse hari ibiganiro n'abashoramari bashaka kubaka, dufatanyije kubaka hotel
y'inyenyeri 5 ariko n'andi mazu mwabonye hano hafi y'Iramba Hill for instance mu nandi mahoteli bari kubaka iruhande, ariko hari n'imishinga mu butaka bwa RSSB izengurutse aho hari hectares zigera kuri 60 zigomba kubakwa. Ibyo rero iyo ubatse ahantu nk'aha ukazamura agaciro k'ibihakorerwa bituma n'abashaka kuhakorera biyongera. Twizera ko igihe utaha niduhura dushobora kuza dufite inkuru nziza tubabwiraho ibyo biganiro bigeze, ko hashobora kuba hari amasezerano yavuyemo yo kugira ngo ibyo bikorwa biteganyijwe byubakwe. Hano rero icyo twasezerana abanyamuryango nta byera ngo de, hano niho tugomba gushyiramo ingufu nyinshi kandi turabasezeranije, aho uretse no kubaka amazu za Vision na Heza Estates hari n'imishinga iteganyijwe ya affordable homes kugira ngo buri munyarwanda wese yibonemo, abone inzu yagura ashaka kandi munogeye. Next. Ndabicamo nihutanya tubone umwanya uhagije wo kubaza ibibazo. Ku bijyanye na za efficiencies navugaga kare mu buryo bwo gukora, impamvu za mpinduka zabaye n'icyavuyemo. Hano ni ku bijyanye n'igihe bitwara kugira ngo amavuriro akorana na RSSB cyangwa se amafarmasi yishyurwe. Muribuka abari bari muri industry maybe ba Oswald sinzi n'abandi bari muri industry mu 2021 aho kwishyura byaga bijya ku mezi 6 ibaze gukora atanga service y'amezi 6 ntuhembwe. Uyu munsi twishimiye kuvuga ko bigeze ku minsi on average 23. Team yawe zimwe ngo akshingo ni 19 ariko hano turareportinga kugeza June 2025 on average kugira ngo invoice tuyibonye yishyurwe iwe verified processed ni minsi 23 uvuye ku mezi 6. Kuri Rama igeze ku minsi 30. Kontra nyinshi dufite n'abafatanyabikorwa amavuriro ubundi ni minsi 60. Ibi rero bivuze ko nyangabumva finance hano barabyumva iyo the short you cash flow yawe cycle ari ubonye amafaranga kare, bivuze ko abakozi abahembera ku gihe, imiti uzayigorera ku gihe, ibikoresho uzabigurira ku gihe, ukabasha no gutanga ya service umunyamuryango yibonamo abona akeneye ku gihe. Iki rero cyavuye cyane cyane mu ikoranabuhanga byashyize mu bikorwa byubakiwe muri RSSB ndetse n'imihindurire mu mikorere, guhindura uko bintu bikorwa. Ndetse twizera ko tutazasubira inyuma muri bijyanye n'icyo gihe. Ntiyaburamo unique cases cyangwa se ari fraud cyangwa ari kubyo batumvikana kuri reconciliation zishobora kugeraho, ariko on average across the board 23 days for CBHI and 30 days for Rama. Ku bijyanye no kwizigamira, ubu ni intego yacu ni zero paper zero trip. Twizera ko mu mwaka wa 2027 uzarangira ari zero paper zero trip. Bivuze ko schemes cyangwa ibigega byose bya RSSB na service ari ugutanga imisanzu ndetse no kubona ibibagenerwa claims bizaba biri paperless. Imwe mu kigega cyabigezweho ni iriya ya maternity leave, ikigega kigenera ababyeyi bari mu kiruhuko. Uyu munsi ubishatse uza kuri branch cyangwa ukaza kuri RSSB, ariko nta mpamvu kuko ibyo ukeneye byose ubikorera muri system, yaba ari kwiyandikisha ndetse yaba ari no claims yawe. Zero paper zero trip. Ibikorwa byose bigakorwa nta rupapuro rusohotse, ibisinywa bigasinywa electronically, abaverify bakavya electronically. Binavuze ko no kuzino bindi bigega byose yaba ari pension, yaba ari mutuelle, yaba ari Rama n'ibindi nabyo niho turi kwerekeza. Urukini kigana cyo cyabigezeho ni Ejo Heza. Uriya Ejo Heza murabizi ko no kwizigamira ni kuri telefone cyangwa se gushaka kujya ku agent, ariko nta rupapuro tugusaba. Ushaka noneho nibi kugenerwa abageze mu zabukuru imyaka 55 ya izabukuru, muri Ejo Heza claims yawe ibyo usaba bisaba ku digitally. Bivuze ko n'izindi enye zisigaye nazo niyo gahunda. Zero paper zero trip simbasobanurira inyungu zirimo mu bungabunga kirere n'ubuzima bwa buri munsi tugabanya ibyanduza, ariko ni ibintu muri priority nabyo dushyiramo kuko bigabanya igihe bitwara
bikagabanya gusiragizwa ndetse bikanongera transparency nko muri medical schemes ibijyanye na fraud ibasha kuba detected uverifya buri rupapuro buri invoice yose n'impamvu byanatindaga yari manual. Mutekereze invoice zose aho kwa muganga aho mwajyaga abanyarwanda bajya imyaka 5 ishize na RSSB ni impapuro. N'ubu the project is semi automated ariko gahunda nuko izaba fully automated, ariko nubwo ari semi automated murabona ko byagabanyije ari amezi byatwaraga bikaba bigeze kuri ya minsi 23 minsi 30. Mu gukoresha ikoranabuhanga ikindi kidufasha ni amakuru. Ikintu cyitwa fraud rwose turashaka kukirandura burundu kigacika. Ibyo rero bituruka kuba ubasha kubona ID zikoreshwa cyane, abarenza abakabya, nabyo biri mu byagezweho mugabanya fraud bifatika. Ejo heza ngira ngo hano narabibutsa rwose nimba utarabikora fatega telefone ushyireho standing order yawe ku buryo uko umushahara wawe ugeze kuri konte iminsi ingana nishira yandi wageneye ahita ava kuri konte ukizigamira. Ibyo nabyo biri mu bikorana na MTN n'amabanke. Icyo ni ikintu rwose buri munyarwanda wese bitakugoye ufite ubushobozi ushobora gushyiraho bikajya byikora. Ibintu muri byatumye na nuriya musaruro ndetse nabwizigame bwiyongera. Ku bijyanye na efficiency yo tuvuga value proposition ku banyamuryango bacu harimo n'abakoresha. Muri mwe harimo abikorera mufite company zanyu n'abakozi mukoresha, mushobora kuba mwibuka iminsi byabatwaraga mu declare contribution ndetse na rimwe ntibigaragare, rimwe na rimwe tugakubwira ko utayatanze kandi wayatanze. Uyu munsi ngira ngo sindi bari umugabo wo kubihamya hano, ariko ntango bitwara iminota irenze 5 kugira ngo ube nka company wakoze declaration y'abakozi bawe. Abari muri HR ngira ngo muri feedback nyinshi tubona ni mu bintu byabagabanyije akazi ndetse binongera compliance mu bakoresha batangira. Iki kijyana na bimwe nababwiraga kare by'imisanzu. Imisanzu akadomo RSSB akadomo rawa murayizi, aho buri mukozi wese ashobora kwirebera nimba umukoresha we n'abamubanjije baramutangiraga. Ikigaragara nuko abakozi benshi bamaze kumenya ayo makuru batangira kwivugira, bigatuma effort yakoreshwaga hajya muri inspection ikorwa n'abakozi ubwabo. Nimba umukoresha wanjye atantangira nkabibona njya muri HR nkabaza, ariko ko mbona mfite ibirarane mu kwa mbere mu kwa kabiri kandi mwana yankase. Abakoresha benshi bahitamo ko aho kugira ngo bahabwe amapenalty cyangwa bazabibone muri inspection barirega. Iki rero dushimira abanyamuryango babyitabiriye, dushimira abantu muri HR bakoresha zino systeme nshyashya. Ngira ngo hajya Lionel tugeze kuri bangahe? Abakoresha barenze 20 bamaze kujya muri ya systeme ya Ishema nshyashya, nibo bayikoresha. Ikindi nakivuze ibijyanye no guprocessinga pension, aho naho hano ntawe mbona muri muzabukuru, ariko hari igihe na pension bwazo kugira ngo zibe processed zakorwaga manually, ariko ubu kubera system nshyashya ni ibintu ufayirinze wese uko utanze case yawe muri kwezi uyibona uko kwezi. Ni ukuvuga ngo nimba twishyura pension kutaki 25 uzatanga na file tubonye kugeza ku itaki 15 cyangwa kutaki 20 nawe ahabwa pension y'uko kwezi. Iyije nyuma ayibona mu minsi 10 ikurikiyeho. Next. So muri make iyo niyo yari ishusho mbumbe y'ibyagezweho mu myaka 5. Noneho uko urwego ruhagaze muri no mwaka twasoje 24 25 uko imibare yagiye yongera mu guhuza ibintu uko byorohejwe kujya muri RSSB nk'umukoresha bikoroherezwa umukozi kumenya amakuru ye. Umusaruro tubonamo kwiza systeme zaragiye mu mwanya nuko ubwitabire na compliance byariyongereye. Mandatory scheme zose zishyize hamwe ziyongereyeho 57% mu mwaka. This is yaonia umwaka wabanjije n'uyu nguyu. Bivuze ko nkuko mubibona kuri
tableau 57% biyongereye babakoresha. Abakozi bo biyongeraho 65. Ibi nicyo bivuze ngo bafite umubare munini w'abakoresha biyongera, bafite abakozi bake. Muri ya gahunda ya leta yo guhindura informal sector ikaba formal, bivuze ko ikintu cya mbere ni amakuru. Niko RBA bivuga nuvuga ngo uko umenya amakuru ni nako ubasha kumenya ibikugenerwa. Byerekana ko na company nto zatangiye kwitabira nubwo ari abakozi bake gutangira iyo misanzu mbere mu bashobora gukora ufite contract ariko utazi ko gutangira, kandi iyo ufite contract n'amasezerano wemerewe guhabwa by'amategeko agena. Ibi rero ni muri za efficiencies twavuze, burya byose haraho iyo bihuye hari umusaruro uva ubuteganyijwe n'impuyo, aho utangira kubona growth 57% umwaka ku wundi. Next. Nibyo nasobanuraga, turaza kujya ku mwanya w'ibibazo nta kibazo. Kuri iriya slide urabona hari new employees 189. Hariya mu bururu baribeshye n'abandika new employers. New employee, yes, it's a typo. Thank you. Good eye. Yes, yes, very important. It's new employers, new employees. Thank you. Ku bijyanye na medical schemes, naho ikigaragara nuko ikigega cyakuzeho 50%. Mu gusiragira to ensure sustainability of the schemes, we have to make sure you're always calculating the risks and managing the risks to make sure that as you increase the benefits, you are managing the resources provided to guarantee you can do that for as many people as long as possible. At the minimum for the year, umwaka murimo. Ikigaragara hano nuko mu mpinduka zagiye zikorwa muri mu kigega nabyo byatanze umusaruro yuko 50% by'abakoresha bashyashya biyongereye. Hano ngira babikoze neza. New employers and new affiliates. Affiliates ni ukuvuga ngo hari nyir'ubwite umukozi, hari noneho n'aba dependency, ashobora kuba ari spouse ndetse n'abana bamwanditseho. Biyongeyeho 8.6%, ariko abakoresha nanone hano bigaragara ko mu bwitabire bwa medical insurance nabo 50% ni umubare ufatika mu bwitabire bw'ikigega. Ibi umuntu yabisobanura mu bijyanye na value proposition. Buriya bimwe mutatangira kubona vuba hano gutangira kwamamaza rama n'ubwishingizi ubugereranyije n'izindi nyinshi ziri hano ku isoko, butanga byinshi ku banyamuryango babyo. Urebye ibyo bagenerwa, ubworoherezwa bw'uko babibona, biri mu bigenda bituma rero n'ubwo bwitabire bwiyongera. Next. Mutuelle de santé hano bigaragara ko nayo ni ikigega kigenda kiyongera ku mibare n'ubwitabire. Ubu umubare w'umwaka ushize ababasha kwitabira ni 88.3, ariko ya onya uko umubare w'abaturage biyongera ni nako the absolute amount yabo twinshuringa wiyongera. Turaza kwibona muri slide zikurikira. Next. Iriya karita irabereka ubwitabire bitewe n'aho abaturage bari. Ejo heza nayo byerekana ko umwaka ushize habashe kuboneka abashyashya bizigamira bageze ku 520, biyongereyeho 16%, batuma ubwitabire bw'abizigamira bose bugera kuri miliyoni 3,700,000 by'abizigamira. Hano rwose nkajya mfata akanya, nimba utari muri ejo heza ntuve hano utabikoze. Telefone, indangamuntu yawe, wiyandikishe utangire kwizigamira. Next. Muri iyi slide ni nziza ngira ngo iraba ishusho mbumbe ya buri ubwitabire bw'abanyamuryango kuri buri kigega. Bisoma byose murabibona, ariko urebye nka mutuelle de santé yerekana ko miliyoni 11,300 hagati ya rama na CBHI, urwego rwa RSSB rwishinganira abarenze
miliyoni 12 z'abanyarwanda muri hafi nyango miliyoni 14. Ibyo rero ngira ngo ni ikintu cyiza cyo gushimira na leta cyane cyane kuri CBHI bivuze ko abanyarwanda bari ku barenze miliyoni 11 babona ubwishingizi. Ibibagenerwa byiyongera umwaka ku mwaka, ndetse na leta ikomeza igenera ikigega ubushobozi kugira ngo abanyamuryango babone ibyo bakeneye kandi bikomeze kwiyongera uko babyifuza. Akanya maybe mukareba imibare ariko bibarabe ishusho yuko ikigega gihagaze, buri kigega gihagaze ukwacyo. Next. Ku bijyanye n'umutungo ndetse n'imisanzu, umwaka ushize hinjiye imisanzu ijya kuri miliyari 515, yongeyeho 34%, birenzeho 1% byari biteganyijwe. If you look at the orange bar versus the blue targets and year on year growth, yerekana ubwiyongere bwa 34% umwaka ku mwaka. Hano again ushobora kuvuga uti se ni kuki? Hano bijyana cyane ubworohereze bw'abakoresha kwitangira, ubworohereze bw'abakozi gukurikirana, ndetse n'ubworohereze bw'abizigamira kwizigamira. Bimwe twaberetse bya ejo heza, aho ushobora gushyiraho standing order, aho amafaranga yivana kuri konti yawe ku itariki wagennye, yaba ari kuri Airtel cyangwa se kuri MTN cyangwa se kuri banki yawe. Ariko nanone no kubasha gukurikirana byongera compliance, ariko binajyanye nanoneho ko mu kwa mbere hari bwiyongere bwakozwe kuri pension no kugira ngo abari muri retirement n'abizigamira uyu munsi bazabashe kubona ibibagenerwa bikwiye igihe bageze mu zabukuru. Next. I'll spare you these details. Presentation turazibaha. Hano birerekana uko ibigega bitandukanye byagiye bikura. Maternity leave 18%, CBHI 13% mu bijyanye n'imisanzu yatangwaga. Ku bijyanye n'iby'ubuvuzi nka rama ndetse na mituweli, murabizi hari tarifu ziherutse kuzamurwa, nabyo byari bikwiye kandi bigeze igihe kugira ngo n'abatanga serivisi z'amavuriro z'ubuvuzi nabo babashe kubona uko batanga serivisi zikwiye. Ariko the implication nanone nuko bigaruka ku kigega. Uvuga tarifu zizamutse ni igiciro twatangiragaho bigenerwa abanyamuryango kiriyongera, ariko intego or the promise to our members nuko the value proposition will not go down. Ibyo abanyamuryango bateganyirizwa in fact byariyongereye nuko nabivuze kare. Yego tarifu yazamutse, ariko ntibizavuga ko bizabuza ko za kanseri, za kubaga impyiko, kubaga umutima n'izindi benefits zagiye zongerwamo zizahagarara, zizakomeza. Ibyo bivuze ko mu micungire y'ikigega no kugabanya igiciro cyo gutanga service, the cost of providing the service, which means we have to be better and more efficient at providing the service so that we can be able to save more agenda mu bigenerwa abanyamuryango. Ikindi mu zindi mpinduka mushobora kuba muzi ibijyanye na capitation. Capitation ni uburyo bwo kwishyura invoice en avance, wishyura mbere. Ubu ngubu igeragezwa ririmo rirakorwa mu Dr. Jis mu ntara y'Iburasirazuba, sorry, aho riri kugeragezwa ni imara gusozwa n'ibyavuyemo tegeza ko rishobora gusakazwa n'ahandi. Muri bijyanye n'ibya cost containment, again uko it's about resource management, ushaka gukora ku buryo umutungo ufite ubyaza umusaruro ugirira benshi akamaro igihe kirekire. Bituma rero ugomba guhora wiga ubwenge bushyashya, ese uburyo bugezweho cyangwa bushobokaho ushobora kwishyura in advance ugapromotinga cyane preventive care. Ni imvugo isanzwe igira ko birahenda kuvura kurusha kurinda. So ni muri iyo gahunda rero aho dushaka korana n'amavuriro, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri ya Minarok, dufasha gukora ikintu cya preventive care, bigabanya obviously igiciro cyo kuvuza y'abantu ari bazima. Kwigisha umuntu kurara mu nzitiramubu itewe umuti no koga mu ntoki no kubyigisha abana birahendutse kurusha kumuvura malaria
no kumuvura iyo arwaye mu nda cyangwa izindi ndwara. It's a proven way to manage the cost. Yakoze mu bindi bihugu, natwe turimo turagerageza kugira ngo turebe ko muri ya gahunda yo kongera ibigenerwa abanyamuryango umutungo uhari kuri benshi igihe kirekire tubasha kubigeraho. Next. Ibi ni ibijyanye na ejo heza, nanone byerekana ko ubwitabire bwakomeje kwiyongera, ariko n'umwaka ku mwaka biragaragara ko ubwiyongere bwageze kuri 55%. Iyi presentation turaza kuyibaha kugira ngo mubashe gukuramo amakuru yose. Next. Ku bigenerwa abanyamuryango, donc hari ibyinjira, hari imisanzu, hakaba ni ibisohoka mu bigenerwa abanyamuryango. Hano naho bigaragara ko ibigenerwa abanyamuryango byiyongerewe 3% kurusha ibyari biteganyijwe, ariko ndetse n'ubukure bukazamurwa ko 23% umwaka ku mwaka. Next, tujye muri detail. Urabona nkuko uhereye nko kuri Rama, tufate kuri medical sector, aho ubwiyongere bw'ibigenerwa abanyamuryango bwageze kuri 18%, hanyuma kuri CBH biga kuri 13%, ariko muranabona ko this is a contribution target. Oh, it's okay. So ikigaragara nuko urebye benefits nazo ziyongereyeho 30%, aho contribution zazamukaga, aho ubukure bwa 18%. Bivuze ko hari byinjira yego, ariko n'ibigenerwa abanyamuryango nabyo byabashe kongerwa. Hano banavuga ko maternity leave, aho mbere twishyuraga by'umwaka 12, ubu ngubu twishyura by'umwaka 14, nabyo bivuze ko ibyagenerwa abanyamuryango byongera. Hanyuma ariko nuko umubare twavugaga hari ikintu bita ratio, bita usage ratio. Uko amavuriro yiyongera niko n'abayakoresha bayakoresha cyane. Ivuriro riri hafi nturwarira mu rugo uraryegera, bivuze ko the usage ratio nayo iriyongera, bituma n'ibyishyurwa kugira ngo abanyamuryango nibagenerwa bijya hejuru. Next. Pension. So pension naho murabizi nkuko mu kwa mbere hongerewe umusanzu, ariko n'ibigenerwa abanyamuryango byariyongereye, byatumye bizamuka uretse no kuri pension gusa, ariko no kuri occupational hazard, muri impanuka zituruka mu kazi byongereye ibigenerwa abanyamuryango 38%. Ni nacyo kiba kigambiriye, ni ukuvuga ngo ba wundi barimo 13 akajya kuri 33 nka minimum, bivuze ko niya envelope y'ibigenerwa abanyamuryango nayo yiyongereye. Next. Again, we'll share that data kugira ngo mubone amakuru yose. Investment bino nabyo twabereho kare, umutungo mbumbe wa RSSB wazamutse kuva wikuba 2 ujya kuri trillion 3 na miliyari 1. The graph you see shows you, irakwereka aho ko byatangiye. Urabona ko nubwo byakomeje byongera umwaka ku mwaka, ariko uno mwaka yongerewe 25% bijyanye n'ibyo nasobanuye mbere mu bwiyongere. Next. Nanavuze ko kare nabyo bijyanye n'urwunguko ku gishoro. Mu mwaka wasojwe mu kwezi wa 6 2025, RSSB yungutse miliyari 361 na miliyoni 700, birepresenta ya 14.2 nabwiraga. Asset under management is 2.8 trillion, but the consolidated total assets akaba ariyo ari 3.1 trillion rand francs. Next. Yes. N'ubundi hariya hariho ikosa ko it should be billions, not trillions. Yes, Yeah. billions. It's billions, yes. Thank you. So turaba slides ziri accurate. Next. Ibintu natwe twabisobanuye ni kuri ikigega ku kigega, berekana return on investment
aho ubona pension yageze kuri 14.9, medical rama ikagira 13.2, maternity leave ikagira 10.5, CBHI ikagira 6.5, ejo heza ikagera 11.7, noneho wabishyira hamwe consolidated akaba ari ikugeza kuri 14.2 kwijana return on investment. Next. Zimwe mu mpinduka zigikomeza bino simbitindaho cyane kugira ngo tubone umwanya uhagije wo kuganira. Ibyinshi nibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'impinduka mu mikorere y'uko dukora dutanga serivisi zigenerwa abanyamuryango. Imibare turayibaha yerekana muri izo systeme nshyashya yemwe navuze ya zero paper zero trip kuri maternity leave, ndetse bimaze kugerwaho itangiye gukora. Kwivuza rama ni systeme ikoreshwa mu mavuriro akorana na RSSB n'ubwishingizi bwa rama, ndetse n'ibyo yabashije kugeraho. Next. Ishema nayo ijyanye noneho n'imisanzu nayo yerekana byabashe kugeraho, ndetse n'ubwitabire bugeze kuri 85%. Kwivuza ikoreshwa muri mutuelle de santé mu bijyanye na prescription, kureba eligibility ndetse na verification. Igifite amavugurura kandi nkuko nabivuze kare rama na mutuelle de santé biri semi automated. Haraho ushobora kugera hakirimo paper hamwe na hamwe hagati muri process, ariko gahunda nuko nayo tugera kuri zero paper zero trip, ndetse n'umwanya bitwara ukagabanyuka kugeza aho warugeze uyu munsi. Hakaba n'indi yitwa imisanzu hano twese twagombye kuba tuzikoresha imisanzu iri mu ndimi zose, ariko urebemo umenye ese uhagaze ute, ese umukoresha wawe aragutangira, yagukase arayagutangira koko, nta birane sawa ufite mu myaka yashize. Iyi ni imwe muri service dufasha cyane kongera compliance mu bakoresha, kuko umukozi ufite amakuru arivugira, kandi iyo akanarikira RSSB natwe tukabasha kubafashamo. Ejo heza nayo yaravuguruwe, ndetse yani imibare y'ibyo abasha gukora muri systeme. Igishimishije hano ngira ngo navuga tujye tumenya kwiha amahirwe nk'abanyarwanda. Izi systeme zose mubona uko zanditse zikorerwa hano mu Rwanda n'abana b'abanyarwanda, source code zazo ni iz'abanyarwanda, ndetse hari n'ibihugu bimwe bijya bisura bikifuza ko zimwe muri zo zabasha gushyirwa gukoreshwa mu bihugu byabo mu mikoranire y'u Rwanda uciye mu rwego rwa RCI, nabyo bizakorwa. Ariko igishimishije nuko bikorerwa hano n'abanyarwanda, kandi uko bigaragara umusaruro rwose urashimishije, kuko ubundi kera izi systeme zose zishyirwaga amadovize, zikishyurwa zikozwe n'abanyamahanga, rimwe na rimwe babona amakuru yacu ubundi bataba bakeneye kumenya, ariko bitanagenda neza source code nazo bakazitwara. So bino bivuze ko rero end to end, yaba ari ibijyanye na security y'izi systeme uko ikora nuko zakomeza kuvugururwa, bikorerwa mu Rwanda kandi n'abanyarwanda. Ntizirangira zose, ariko izihari zirakora, nizo zatumye uriya musaruro mu bijyanye na efficiency ubasha kugerwaho. Next, ngira ngo ni slide ya nyuma. Murakoze. Soza rero no gushima ni byinshi, ni incamake, ariko turi hano ngo tuganire. Mushobora kuba mufite ibindi bibazo birenze ibyo twavuze hariya. Ndasoza ngaruka ku ruhare rw'itangazamakuru mu kubasha kudufasha to be more transparent, be more accountable to you, our members, and to work on instilling a strong sense of public trust. Impamvu twereke dushyira imibare hanze, ikindi navuga ntango twacyanitse mu bijyanye ni Auditor General, ikindi ko nacyo ni ikintu gikomeye. Mu myaka 5 ishize aho compliance reports za RSSB zikomeza kugenda ziba improved, aho mu mwaka 2022 twabonye report ya mbere ya iri clean for financial statements. Ntiturajya neza
aho twifuza uko tuba duhagaze, ariko kuba iyo report ya mbere iri clean ya financial statements n'izindi zigenda zigaragaramo improvements. N'ubundi tuba turi kumwe with a general report nayo nisohoka, ariko nacyo ni ikintu ntekereza ko muri bwa buryo bwo kuganiriza abanyamuryango tubamenyesha what have you been up to, why, ese bikora gute, ibyo bakwitega ni ibihe, ese tubikora uko bikwiye. Ni ngombwa ko tubaha hano makuru tukayabahera igihe mu buryo buhoraho, ntacyo tuzigamye, kuko ubundi RSSB muri strategy yacu yari idushoje imyaka 5 ndetse n'ingi igiye kuza. Intero ni member first, data driven, high performance. Member first, ibyo dukorera abanyamuryango mu nyungu zabo igihe cyose. Ntiwagukorera umuntu rero ntamenye ibyo ukora, byaba ari byiza byaba atari na byiza. So niyo mpamvu ibyo twagiye tuvugaho nta byara ngo de, ariko urugendo turimo twagira ngo tubasangize ayo makuru, mumenye ko duhagaze, kandi tunabizeze ko n'ibitarakemuka birimo birakemurwa, yaba ari mu buryo bw'ishoramari, yaba ari mu buryo bwa buri munsi bw'igenerwa abanyamuryango. Impinduka ziri gutegurwa ndetse ziri gukorwa ndetse no gutegurwa gusa zagombye kwereka abanyamuryango bacu ko umusaruro uzaboneka. Reka nsoreza hafata umwanya wo kuganira, ariko mbashimira ni ukuri yuko mufata umwanya nk'uyu mukaza kuganira kandi mugatangaza amakuru. Deputy CEO nabuze byinshi imbere cyo bashaka kongeraho. Okay. So bagenzi banjye baramfasha mu bibazo mwaba mufite kugira ngo tubashe kubikemura, kwisubiza uko mwakoze. So yes, please. Bajya wivuga noneho bamara kwivuga ukanatubwira ikibazo cyawe. Murakoze. Nitwa Peter Nizeyimana, nkorera Tarifa Rwanda. Nyakubahwa CEO muvuze mutugejejeho uko ibintu byari bimeze muri myaka 5 ishize, uko urwego rw'ubukora buhagaze. Ariko se iyo mukurikije inama umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, yaba wavuyeho Badia Biraro, yaba na Kamugira wamusimbuye, mubona ari mukwiriye kongeramo imbaraga, cyane cyane yuko hari raporo zavugaga yuko hari ibyo mushoramo amafaranga menshi y'abanyarwanda, bimwe ntibite biyabyarira igihe mwabiteganyirije. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari umuturage wanyandikiye ambwira ngo nze kumubabariza ikijyanye na rama yabihabwa abantu bo muri pansiyo. Avuga ko yambwiye ati nifuza ko umuntu wese ufata pansiyo yahabwa rama, kuko ubu ihabwa ugiye muri pansiyo akiri mu kazi. Ati uwatanze umusanzu wese, ati nuko uwatanze umusanzu wese yaba afite amahirwe yo kwivuza no kugura imiti byoroshye, kuko mitiweli igakorana na farumasi zigenga, kandi nabo baba bari mu bantu bari mu kigero gishobora kugira indwara zikomeye. Uwo nawe ubwo mwaza kumusubiza. Icyanyuma nagira ngo ku mafaranga abanyarwanda bizigamiye muri icyo gihe cyose gishize, haba hari ayo mukuramo mukayashora mu mibereho myiza y'abana batoya, abana bato ubwo zaba ECDs, kuko n'ubundi twizigamira kugira ngo yaba twe n'abo twabyaye bazabeho neza mu gihe kiri imbere. Urakoze. Urakoze. Peter, Tarifa, ikibazo cyiza, ibibazo bitatu. Bagenzi banjye baza kunyunganira. Cyambere waje uti ese kurikije raporo z'umugenzuzi mukuru wa leta nihe mubona amagomba gushyiramo imbaraga? Nibyo koko, nta byera ngo de, kugira ngo n'impamvu mu byo twavuzeho hari aho tuzi hagikeneye ingufu, hamwe ni mu bijyanye na ishoramari muri real estate, imishinga ikomeza gutinda. Nubwo real estate ari hafi 10% gusa y'umutungo mbumbe wa RSSB, ariko naho n'ishoramari rigomba gukorwa neza. Aho nubwo hari ibyinshi byahindutse bitera imbere, ariko ni hamwe muri area tuzi ko zigomba kongerwamo ingufu kugira ngo imishinga yacu itangirire ku gihe, inarangirire ku gihe. Value for time and value for money. Ikindi cyo twatangiye gukoraho, nta mishinga mishyashya ishobora gutangirwa itakorewe inyigo inoze. Rimwe na rimwe bitwara umwanya, kandi tuzi ko again agaciro k'umwanya as well, time,
aho ni ahantu rero hagomba kuba balance, ugakora ibintu bizima, due diligence zigakorwa, business cases, business plans zigakorwa, na execution ariko nayo ntuhere mu mpapuro gusa n'imibare n'ibigomba gukorwa bigakorwa. Iyo ni area rwose tuzi ko natwe tukirimo kubaka kandi twongeramo ingufu, se twenyine dufite abafatanyabikorwa, ariko impinduka ziraza. Ikindi ni bijyanye n'imikorere, efficiency. Bimwe muri byo byagiye bihinduka, ngira ngo imyaka 5 ishize nibi twavuze kare by'amezi 6 yo kwishyura byari ibibazo by'ingutu. Kuki mutishyura amavuriro, kuki tutishyuraga amavuriro akajya kuguza inguzanyo muri banki hamwe agafunga, ibyo mubona ko hari byagiye bikemuka. Ibindi ni uguhora tunoza umurimo, ngira ngo hari cya kintu cyo guhozaho, icyo ngira ngo mu nzego zose uretse na RSSB gusa, kuzirikana ko duhinga mu kwacu, hinga mu ko ntasigana, niko bavuga. Ikintu cya ownership, accountability and just execution, gukora ibyo twahawe inshingano zo gukora, tutizigamye. Ibyo nyango ni ikintu muri ya restructuring navuze irimo irakora, kandi ngira ngo umusaruro mwabonye imyaka 5 n'abantu bawukora nabo ntango biva mu ijuru, n'abakozi bakora bashyizeho umutima, umuhate, ariko ntituragera iyo twifuza kugera. Auditor General tunashimira cyane kuko byinshi muri izi mpinduka zakozwe kubera ko hari byashyirwaga muri report kuki RSSB bitabasha gukora uko igomba gukora. Ese statut yari ifite igihe yari ikwiye, badufasha gusobanura ko urwego nka RSSB rubonye autonomy rukabasha gukora ibyo rugomba gukora ku gihe, ari mu buryo rushaka abakozi, mu buryo ruba managinga, byabasha guhindurwa. Ni byinshi byagiye bikorwa biturutse ku nama z'umugenzuzi mukuru. Tunashimira cyane inama komeza tugira, ariko ku banyamuryango tubereye aha dukorera, kubizeza ko impinduka ziri gukorwa. Mwabibonye cyo mu myaka 5 ishize yagezeho, ariko no muri no mwaka turimo ndetse n'izayikurikira muri strategy nshyashya nayo izamurikirwa vuba, kuba compliant, fully compliant na report z'umugenzuzi mukuru w'igihugu biri muri priority dufite nk'urwego, atari ukuvuga ngo twabonye clean audit muri financial statement gusa, ariko no mu zindi zose, mu zindi category zose za report dukorera. Icyo cyari cya mbere. Ikindi abajije ni cya pension igenerwa rama ku bantu bose bari muri pension. Uko bikorana, saba mugenzi wanjye Dr. Regis bimfashemo, ukuriye ibigenerwa abanyamuryango. Pension rama it's a contributory scheme, ntango uhabwa ibyo utiteganyirije. Abari mu zabukuru bagenerwa rama n'abagiye mu zabukuru bafite rama cyangwa se babaye muri rama. Ni ukuvuga ngo umuntu wari uri muri private sector afite private insurance, medical insurance, iyo agiye muri pension agashaka kuza muri rama atarizigamiye akiri umukozi, uyu munsi uko ikigega gihagaze ntango abyemerewe. Niyo narabikomojeho kare, buriya rama iri muri medical schemes za mbere nziza in terms of value proposition, kuko iguteganyiriza ubu ukiri muto ukora, ariko niyo ugeze mu zabukuru aho niyo nta mukoresha ubu gifite gukomezanya nayo. Private sector simbavugira cyangwa bavuge ko tutari kumwe hano, ni obviously ni imibare itandukanye. Icyo dushishikariza rero abakozi, musabe abakoresha banyu babasire muri rama, babasabire mujye muri rama mutarajya mu zabukuru, kuko ni imibare, it's a whole science to it. It's risk management. That's why you calculate and assess the premium, the risk and the premium that goes with it, isn't it? So bivuze ko babandi bizigamira bakiri bato bavuza abari mu zabukuru batanga make, ariko babandi nabo barabikoze ahead of time. So niyo bashanera, ariko ngira ngo hari barahishiwe, hari product turi kwigaho, turimo turakora actuarial studies, turebe ko zabasha gusubiza muri ibyo bibazo, aho abantu bifuza kujya muri rama batari muri company, individuals babasha kubona izo benefits. Obviously contribution yabo izabitandukanye niyo abafite abakozi n'abakoresha bazamo as a pool. Rama kugira ngo ujye mugomba gufite umukoresha kandi you come as a pool, ntango uhitamo ngo
ngo CEO na executives barajya muri privé, abandi bakozi tubakiriwe yuje muza mwese, kandi abo barimo nibo bakomezanya nayo. Ni ikintu tuzakomeza kwitangaho nyangwa amakuru ntahagije, tutanga amakuru ahagije kugira ngo abantu bisobanukirwe, ariko inama ni kujyamo kare kuko ubu ntaho biragoye kwizamo waratangiye izabukuru. Reka mvuge ku mibereho y'abana, nibyo kuko RSSB dufite program ikomeye ya social responsibility, corporate social responsibility, aho twembe dufasha yaba ari ibibuga yaba ari amakipe, nabyo twavuga byo gutanga ama scholarship ku bavuzi, ababyaza n'ibindi, ariko ntaho tuzagarukiriza. Ngira ngo uretse no kuba ubajije uti mu bikora gute specifically wabaje ECDs, numa nta ECD turembetisamo directly, ariko harafatanya korwa dukorana nabo bashoramo imari muri ibyo bikorwa, so indirectly turi involved, ariko umuntu nayifatana no nk'ikindi gitekerezo umuntu yagenderaho umunsi ubushobozi bubonetse nabyo umuntu akabiheraho. Nsabe Dr. Regis hari cyo bya pension na rama hari cyo nasomye neza wenda cyakongera nuko impamvu abaguma muri rama ari abari basanzwe batanga imisanzu muri rama, kubera ko imibare igaragaza yuko iyo umusanzu batanga bari muri pension ubundi udahagije kugira ngo ukabaringe ibyo tubishyurira iyo baba barwaye. Bituma rero tubara yuko mu misanzu baduhaye bakiri batoya bakiri mu kazi, ikigega cyunganira amafaranga make baba baduhaye bari muri pension. Itegeko rero rya insurance na 2015 risaba ubundi ko buri bwishingizi bwose bugumana abantu bari bufite bakiri mu kazi bakabagumana no muri pension. Ushobora kuba wenda uburyo bwo kugeraho bigoranye, ariko ubundi niyo mabwiriza tugenderaho, bigatuma umuntu wenda ikintu numvise kidasobanutse neza, niyo waba warabaye muri rama mu myaka 10 ishize, uyu munsi n'ubundi ugiye muri pension turakwakira kuko twarabonye umusanzu wawe niyo yaba ari ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukiri mu kazi. Ibyo nagira ngo ntabwo turakoresha. Murakoze, nitwa Abraham nkorera igihe. Nashaka kubaza, hari ibyo mwagarutseho ariko nshaka mutangaho clarification ihagije. Mu 2022 ubwo pake yabahamagazaga yaberetse imwe mu mishinga by'umwihariko ubutaka RSSB yaguze hirya no hino mu gihugu, bwatanzweho miliyari zirenga 130 butakoreshwaga ku kigero gihagije. Hari harimo n'umaze imyaka 10, hari ubutaka by'umwihariko buri Rwamagana, RSSB yari ifite Rwamagana. Icyo gihe pake yavugaga ko bwabyazwa umusaruro ubutaka bwose cyangwa uwo mutungo utimukanwa mwari mufite ku kigero cya 3%. Kugira ngo numve kuri ubu bihagaze he, hakusotse iki, kuri ubu bihagaze he, murateganya iki nimba hari ubutarabyazwa umusaruro kuri iki gihe. Ikindi ni ku mushinga wa Kigali Green Complex hariya mu mujyi, byavuzwe ko wendaga gutangira vuba, ese bigeze hehe kuri ubu ngubu, mwaduha amakuru nabyo. Hanyuma hari icyo mwavuze ku kijyanye no kwishyura ibigo by'ubuvuzi, ko kuri mituweli ari iminsi 23, kuri rama ari iminsi 30, ariko hari icyo mwavugaga cyo gukoresha uburyo bwa capitation, iyo ibigo by'ubuvuzi byajya bihabwa amafaranga kugira ngo bitagorwa no kubona nyuma bigakora operasiyo nyuma. Ese ibyo byo bigeze hehe cyangwa murabiteganya iki? Murakoze. Thank you. You want to take any first start? So murakoze Abraham, ikibazo cy'ubutaka bwa RSSB nuko bukoreshwa ndetse n'umushinga wa KGC na capitation aho ugeze.
ikibazo cy'ubutaka nibyo koko ndabona kamere kuri case uherewe Rwamagana. RSSB ifite ubutaka mu ahantu hatandukanye. Impamvu kutwasobanuriye muri park icyo gihe RSSB ifata ubwo butaka ibigira ngo mu nyungu z'igihugu cyane cyane strategic ntabwo wakora ku mushinga nka Vision City yaba ari phase 1 cyangwa ya kabiri udafite ubutaka buhagije, cyangwa wubake affordable homes zigera ku 12-15 udafite ubutaka buhagije, cyangwa wubake ivuriro cyangwa se ibitaro cyangwa university udafite ubutaka buhagije. Ntango bidasanzwe yuko mu mikoranire ya hafi RSSB n'inzego zitandukanye za leta zigirana, bumwe mu butaka bwa RSSB bushobora guhindurirwa icyabugenewe kugira ngo habashe kuba hubakwa nka university cyangwa se n'igikorwa remezo leta yifuza. Ibyo byoroha cyane gukorwa kuko nta muturage ugomba kuba expropriated, ndetse n'ikigambiriye ari umushoramari uje gukora icyo gikorwa akabasha kugikora byihuse. Dufite strategy y'ubutaka RSSB yakoze yarangiye umwaka ushize igena buri butaka RSSB ifite icyo buzakoreshwa, ndetse n'ubudafite ubwo twasanze buri ari buto cyangwa buri mu ahantu hatazabyara umusaruro buzashyirwa ku isoko, abashoramari babwifuza babufata babukoresha. Ikindi nuko muri ubwo butaka RSSB ifite nta mushoramari w'umunyarwanda cyangwa se akarere cyangwa se n'umunyamahanga wari watugana afite umushinga wubaka uteza imbere abanyarwanda, utanga imirimo, wunguka kuri ubwo butaka ngo twange gufatanya nabo. In fact ku nshuro zose tumaze kujya kuganira na park mu butaka buhari iyo call turayikora, niyo commitment. Umuntu ufite ubutaka, ufite umushinga wubaka byara umusaruro, hari ubutaka yarambagije abona ari ubwa akasanga ari ubwa RSSB, aze tuganire. Nibyo byo dukora dusanzwemo, ari byo imishinga twiga bwacu nk'urwego turi ko tubyaza umusaruro ku butaka buhari bugakoreshwa. Ugomba no gutekereza ikintu cya supply and demand. Ugiye kubaka, ushaka kubaka affordable home uyu munsi ku gaciro k'ubutaka kagezweho uyu munsi, utarabuguze kera bishobora yamaze ashobora guhenda kurushaho. Uvuga ngo tugiye kubaka umushinga tukajya ku expropriation uyu munsi bishobora kugorana, ariko iyo ubufite warafashe kare bitavuze ko habonetse undi mushinga. Abraham araje ufite umushinga wa miliyari 10 ndashaka kubaka RSSB tujyanemo, twajyanamo rwose. Ariko iyo kigiye gishize bitarakorwa bikagera uyu munsi ko tutangira umushinga twaba twenye cyangwa tujyana n'undi mushoramari, bidufasha kuba ugabanya bya biciro bigatuma aya mazu ajya ku isoko ukabasha kuyagurisha. Ikindi ubutaka bwa Rwamagana particularly bwa ubutaka burahari burakoreshwa uyu munsi n'aba mu koperative muri kariya gace, nayo commitment twarayikoze. Ari umuntu ufite umushinga, ari akarere gafite umushinga gashaka ko dukorana nako, bazana imibare tujyanemo tuyigane. Na n'ubu iyo mibare ntiraza, ariko hari ibiganiro byiza biri gukorwa zimwe mu nzego y'icyo buriya butaka bushobora kubyaza umusaruro. For full transparency, abantu bamwe baje ngo bavuye muri kariya gace n'abakomisiyoneri. RSSB ntabwo iri muri business yo gukata ibibanza igurisha n'abakomisiyoneri. Ubutaka buba bwaraguzwe ku nyungu ziri strategic, buri ahantu hari strategic, n'igihe bwakoreshejwe buzakoreshwa ku gikorwa cyaba ari igifatanyabikorwa n'aba private sector y'u Rwanda, ari umushoramari uvuye hanze, cyangwa se na RSSB nibikora. Ariko haya ni ahantu hashobora kuba hajya ishuri, hashobora hajya umudugudu, ndetse mpuze n'ikibazo Peter yabajije mu byo tugomba guhindura harimo cyangwa byahinduye, hari nta muntu apfa kubaka no muri prive, nta muntu ufite ubutaka waje apfa kubaka. Ukora imibare, ugakora ishaka isoko, ukareba demand, ukareba supply, ukubaka. Niyo gahunda turimo. Ariko nongera mbisubiremo, ufite umushinga wubaka ubunguka rwose na RSSB tuzawujyanamo, atari uriya Rwamagana gusa, na hano hose, na hano iruhande rwa golf
naho nibyo biganiro duhoramo n'abashoramari. Ega umutungo wa RSSB n'abanyamuryango, niyo mpamvu twicara hano tubabwira uko biri, tubabwira uko ucunzwe, tunababwira ibitagenda neza n'imigabo n'imigambi dufite yo kubigendesha neza. Kandi ngira ngo twumva na urgency yabyo, suko aho gusa ntidushaka kubugurisha kuza ngo umuntu ushobora kubugura bugure nawe abubike, ariko umuntu ufite umushinga ubunguka uwo ari we wese yaza muri RSSB tukabiganaho tukawukorana. Nyamunsi mugenzi wawe KGC nibyo umushinga urimo uranozwa. Yes, design zari zihari ariko umushinga urimo uranozwa. Umunsi warangije kunozwa neza, ibigomba kuba byose tuzamenyesha igihe uzatangira. Ariko uyu mushinga uzaba ntabwo wabaye cancel, uzaba kandi ugomba kugenda neza. Hari hagashyirwa inzu y'icyitegererezo izakorwa capitation. Urakoze ku kibazo mwarimu baje kijyanye na capitation, nkuko na CEO yabivuze kandi namwe ngira ngo n'uyu mushinga mumaze kumenya no kumenya akamaro kawo. Ni umwe mu mishinga izadufasha cyane cyane mu bintu bibiri. One ni ukureba ko tukomeza kugenzura neza imari ikoreshwa mu mavuriro, kuko nkuko twabibonaga uburyo twari turimo kwishyura amavuriro umwaka ku wundi, costs zagendaga ziyongera ku rwego very very high rate, ku buryo twabonaga ko bitari sustainable, ariko ko binatanga incentive yuko habamo fraud, ko amavuriro amwe namwe si yose ariko amwe namwe aho bashobora gukora inflation ya invoices zabo kubera tugenda twishyura buri kantu. Ariko kuri capitation aho tubagenera mbere twakoze very very robust data analytics kugira ngo dukoreshe historical data tubona uburyo izi amavuriro cyangwa izindi nzego z'ubuvuzi uko zagendaga zikoresha amafaranga uko twagendaga tubishyura, tureba n'abanyamuryango basavinga kugira ngo tumenye ese this particular health facility bakeneye amafaranga angana gute. So ibyo byarakozwe tukamenya iyo historical data, tukamenya abanyamuryango buri vuriro cyangwa buri centre de santé abanyamuryango bakira, kugira ngo tumenye amafaranga twabagenera mbere y'igihe n'ayahe. So ibyo turumva bizadufasha, ariko nkuko twanavuze tugakorana n'inzego z'ubuvuzi kugira ngo tugende tubakangurira gukora preventive health care. Si yabivuze neza ntabwo mbisubiramo. So ibyo twari twabigejeje kure, twari dufite gahunda yo kuzabitangiza mu kwezi kwa karindwi, ariko nkuko namwe mwabimenye byari mu binyamakuru ko habaye change muri tariff zigenerwa health facilities byatangajwe na Minisante. Iyo change nayo yari kugira ngo, of course there's been an increase in healthcare, facilities have complained, but they also want to make more investment in the healthcare. So twongeye gusubira mu mibare kugira ngo we reflect iyo change muri tariff, kugira ngo amafaranga tubagenera atabari munsi ya yizo tariff. So ibyo nabyo tubigejeje kure, turi hafi kubirangiza. Ubu ngubu dufite gahunda yo kuzatangira muri ku kwezi gukurikira in October. Tuzatangira n'igerageza ry'umushinga ari pilot ya Eastern Province yose, health facilities zose ziri muri Eastern Province nizo tuzatangiza ni pilot project ya capitation. Hanyuma tukabikurikirana hafi, tukareba uko umushinga urimo gushyirwa mu bikorwa, tukareba aho tugomba gukora improvements, uburyo tugomba gukorana na health facilities kugira ngo izo nyigo zose tuzikoreshe, we refine it, hanyuma we roll out nationwide ku gihugu cyose. Murakoze umutambi yatangurira byenda Kigali FM. Umusozo umaze gutanga nagize amatsiko yo kubijyanye n'imyenda mwarimubereyemo amwe mu mavuriro. Nifuje kumenya
ayishyuwe angana gute muri iyo mibare ishoboka gutangwa, ese musigaje kwishyura angana gute, icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma mwanavuze kuri Keza Estate, hirya no hino tubona ibigo bigenda byubaka amazu bakavuga ngo ni affordable, ariko ukibaza ibiciro ari gushyirwaho ari affordable kuri nde, ni ku bantu bameze gute. Nifuje kumenya kuri izi Keza Estate za RSSB zizaba zihagaze gute, zizaba zigenewe nde, zizaba ziri affordable gute ku muntu ufite ayahe mafaranga cyangwa se ubuhe bushobozi, zizaba ari izigurishwa cyangwa se zizaba ari izikodeshwa. Ikindi kibazo, muri ibi bikorwa byose bikorwa na RSSB, umunyamuryango yungukira hehe ko iyo agiye no gufata pansiyo dukurikije uko biba byumvikana asubizwa ayo aba yarazigamiye, kugira ngo buri wese ubasha kubisobanukirwa akoze. Wakoze. Mugenzi wanjye aramfasha Dr. Jis na Innocent kujyana no kwishyura amavuriro. Nimara kumisha neza, hari case zo muri case uvuga n'izigihe mituweli yavanaga muri minisante ijya muri RSSB hafi 2015-17, not mistaken, yes. So iyo case yarakurikiranwe, yanagarutse kenshi, ariko to our knowledge amavuriro yose yarishyuwe. In fact, Ministeri Minecofin ya commissioninze audit yakozwe icyo gihe. Haramutse hari utaranyuzwe cyangwa utarishyuwe, ntekereza ko hari uburyo buri mu mucyo bwo kubisaba, ariko dukurikije amakuru dufite y'ibyavuye muri iyo audit ndetse n'izishyuwe, nuko icyo gikorwa cy'amavuriro yose yari afite balance icyo gihe yaba yarishyuwe. Ariko haramutse hari abo muzi mufite amakuru bashobora kuvuga ati ngiye sinishyuwe, ngira ngo hari hagati Minecofin na Minisante bafite iyo process, nuvuga ngo ni amavuriro bitaraza muri RSSB. Ngira ko uko amakuru mfite nuko byakemutse, ariko uramutse ufite amakuru avuga ko bitakemutse wayaduha twashaka twanafasha kubikurikirana. Mu minsi yashize hari ingendo abadepite bakoze ku maposite de sante bakagaragaza ko yagiye afunga kuko baberewe muri iyo myenda y'icyo gihe. Okay, reka Dr. Jis amusubize. Nasobanura imibare twatanze n'ayo maposite de sante ahubwo niyo yahereweho n'irya koranabuhanga siyo yavugaga, niho tubona iriya minsi 23 yanabaye 19, kuko uyu munsi ntabwo bigisaba kuzikorera invoice ngo uzane impapuro zose zizana kuri RSSB wishyuze. Uramutse waravuye umuntu ejo, uyu munsi wamushyira muri systeme, umukozi wacu agahita abireba. Nyuma y'ukwezi harimo abahita bishyuza uwo muntu ukwezi kw'ikiranga itariki 30 ku itariki ya mbere tukabona invoice yabo. Iriya ni average, harimo n'abari munsi y'igihumbi. So impamvu abantu bakomeza kwitiranya ibintu, imyenda uyu munsi ntabwo na rimwe wagenda ngo usure uyu munsi ngo baze RSSB mituweli ntatubere imyenda kubwira ngo uhoye, kuko nari ndimo nkora imibare nsanga buri munsi twakira miliyoni on average. Ufashe amafaranga twakira mu mwaka tugomba kwishyura, buri kwezi twakira miliyari 6.18 ya mituweli tugomba kwishyura buri kwezi, aturuka muri aya mavuriro 1,100 na siyo yavuga. Ubu rero uyu musanzu uyu munsi yarayitanze turakubwira ngo ndi mu mwenda, kubera ko ni umwenda, ariko uko tuyakira ntabwo twishyura dukoresheje ya minsi siyo yavugaga. Icyo rero nicyo bitiranya bakacyita umwenda. Ntabwo tuzabaho tugereka dufunze kwakira invoice, ni tugaklaringa ibihari byose, waza nyuma y'ukwezi kumwe twakubwira ngo nta mwenda n'umwe dufite, ariko turangiza kwishyura ukwezi uri kuvura, urangiza kwishyuza utwohereza izindi. On average ku munsi ni nka 226 twakira buri munsi. Nicyo rero ntekereza ko abantu bitiranya n'imyenda. Ababa barafunze kubera imyenda akenshi uzasanga ari babandi bari muri bafashwe bari muri fraud, ari babandi batwishyuza ibintu batagomba kwishyuza, twajya kubishyuza ati ntabwo dufite ubushobozi. Abenshi nibo turi kubona uyu munsi bazakatubwira ati ndabyemera yuko nakwishyuza imiti ntarambuye ntanatanze, ariko ntabwo mfite ubushobozi bwo gusubiza amafaranga narishyuje bitari ngombwa. Abo nibo bari gufunga. Ariko ubundi umuntu wese ivuriro ryose uhereye kuri za poste de sante zirenga hafi 600 n'amasantere de sante n'ikoranabuhanga ryatangiye na mbere y'ibitaro. Uyu
munsi ushobora kwishyuza ku itariki ya mbere ikurikira ukwezi kwarangiye kandi amafaranga tugahita tubibona hano kuri headquota bitanyuze mu mpapuro bitanyuze headquota kwishyura niho ya minsi bo banarimo umunsi kuko ni average irimo n'ibitaro iriya minsi 23 bo baramaze cyane kubera ko korona n'ubwo byatuma zanye gufasha kwisobanura icyo kibazo cy'imyenda ujye umubaza umwe n'umaze igihe kingana iki uzasanga ari iminsi 5 muri 10. Thank you, Dr. Regis. Very important. Ikindi nanone hari nizo dufunga ko ntaho tuzifunga. Hari izo dukatira amasezerano kubera fraud. Muri mu ntego cyangwa mugambi wo guca fraud burundu harimo no gushyira ibihano bikarishye. Biragora cyane kugira ngo bigere kuri iyo level. Hari izihari ntabwo ari nyinshi ariko izagiye zifatwa muri fraud ari izirenza izana abarwayi batahageze izo ngizo harimo izagiye zihanwa nabyo ni umuco mudufashe mu bafatanya bikorwa cyane cyane yari nk'ivuriro mudufashe kwigisha kubireka proof zirahari nazo ariko nkuko Dr. Regis bivuze uramutse hari umwenda umaze kingana gute nicyo niyo ki uri hejuru ya minsi twavuze rwose tubiganira ikibazo cya kabiri abajije kiravuga ati imishinga mufite se nabyo mvuga bya affordable bimeze gute so ubwoko butatu bw'imishinga hari high end middle income and affordable navuga uhereye nka Vision City bavuga ko ari nka middle income and high end different levels byiciro bitandukanye hanyuma Heza Estate it's more of middle income middle income duteganya ko amazu mbere ko kwezi kurangira turatangaza ibiciro biri official ariko ntabwo kigeranyo amazu azaba ari hagati ya miliyoni 87 na 80 n'ijana hagati ya 80 n'ijana na 20 y'amanyarwanda middle income I would say in fact umunsi nubwo umushinga utararangira 70% by'amazu yarangije kwiyandikishwa byerekana ko hari isoko kuri iyo kategori y'amazu ibya na affordable home again for food transparency ni sector igoranye cyane kuyijyamo kuko kubikora ukoresheje technology y'uyu munsi ukarangiza inzu ikomeye ifite umwimerere iri mu giciro cya affordable housing biragoye bisaba perfect execution bisaba rimwe na rimwe ko hari ibikorwa remezo bishobora kuba bigomba gutangwa ariko nanone mwakibaza leta tuzayisaba ibintu bingana gute leta tuzayisaba ibintu bingana gute uvuga ngo ihurizo dufite no gushaka uburyo dukora affordable homes tutagoye leta tuzi ko iyo demand irahari abantu bashaka amazu agurika dufite umukoro wo gushaka ko twabigeraho ariko turi kwirinda guhubuka ariko nkuko nabivuze ntituzabitindamo cyane uburyo twahisemo gutangira kubikora hari uburyo bwo gushyigikira imishinga ya affordable homes iri kubakwa na leta mu mikoranire na leta aho atari RSSB yubaka iyo mishinga ahubwo RSSB iga mu mikoranire na leta ikaba yashyigikira iyo mishinga mu bundi buryo iyo umwe urugero nagwa ni nk'umushinga wa Nyabisindu uri kubera hariya uriya mushinga RSSB iwufitemo uruhare ariko nta RSSB iri kuwubaka bivuze ko muri no kwiga ubwenge buri munsi hari ibigomba gukorwa ni gute byakorwa kandi tukagabanya umutwaro dushyira kuri leta yuko leta mutanga ibi mutanga infrastructure mutanga ibi bisaba we need to figure out a better way to do it ariko mu buryo tukibushakisha bivuze ko ntacyo turi gukora uriya mushinga rwose wa Nyabisindu nurangira uzaba ari mushinga ya mbere iri affordable homes iri affordable ikibubatswe neza izubakirwa ku gihe kandi mwabonye ko imirimo yatangiye nubwo atari RSSB iri kuyubaka ariko RSSB hari uburyo ifitemo uruhare you understand ikindi kibazo abajije ni umunyamuryango wizigama RSSB yabyungukira amate inde wamfasha hano Dr. Regis ushinzwe ibibagenera kadore ufite ibigenerwa abanyamuryango
And then Innocent are complementing. Murakoze. Ubundi pansiyo ukuntu ibarwa abantu benshi batwitiranya n'ibihugu duturanye aho uhabwa cyangwa na ejo heza aho uhabwa ari watanze n'inyungu zayo. Muri pansiyo yacu siko bimeze, abantu benshi barenza ayo baduhaye. Ni kubera yuko itegeko rikwemerera formule igendeye ku mushahara wawe wa nyuma, imyaka average y'umushahara wawe w'imyaka 5 hanyuma ukayahemba ubuzima bwawe bwose. Ubwo wenda wakubwira ko yahombye wagize ibyago byo kwitaba Imana hakiri. Ni bimeze nka mituweli, ni magirirane. Umuntu warambye akaba afite abana, akaba afite abo bashakanye, azatwara amafaranga menshi muri pansiyo kubera yuko wowe biguha umutekano yuko ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo RSSB bizakubura mu mafaranga yawe yashizemo, ntabwo bishoboka. Ushobora kugira imyaka 100 uzasanga ahubwo n'uwo mwashakanye witabye Imana nawe uhembwa igice cyo ku mushahara we, umwana utarenze imyaka 18 cyangwa 25 gihe kiri mu mashuri akomeza kubona kuri ya pansiyo yawe, ubigenerwa n'itegeko. Ntabwo ari kubera ko amafaranga waduhaye ari ayangaya. Abantu bakavuga batese ko mwarakira amafaranga y'ifite agaciro. Iyo tugendeye kuri wa mushahara wawe w'imyaka 5 ya nyuma tuba tubariye ku mafaranga afite agaciro, kuko abantu benshi baba barazamutse mu ntera, akenshi utangira umukozi wo hasi ukazazamuka wenda uri mu buyobozi, abakuriye ikinyamakuru nk'uko nguko, birangira umushahara wawe uri hejuru. Wa mushahara usohoreza n'uwo tubariraho pansiyo, ntabwo tubarira kuri wa mushahara watangiyeho ugitangira akazi. Usanga ari abantu benshi, ahubwo iyo urebye usanga abantu benshi bakura muri RSSB mu kigega amafaranga menshi batari batanze. Ushobora gukuramo makeya ni wa wundi utagize amahirwe yo kuramba, ariko nawe iyo atarambye abamukomokaho uwo bashakanye n'abana nabo ikigega kigira ibyo kibagenera bikurikije amategeko. Uko niko inyungu zigera ku banyamuryango. Abandi tudakunda no kuvuga cyane ni abantu aho tutaragera no mu zabukuru, ni naho dutandukaniye na biriya bigega navuga. Ugize ibyago ukagira impanuka cyangwa ukagira uburwayi butuma unanirwa gukomeza gukora, dufite abantu benshi duhemba bataragera mu myaka y'izabukuru kuko watanze umusanzu mwinshi rimwe gusa cyangwa minimum ngira ngo imyaka 3. Kuba warayaduhaye ukagira ibyago mbere y'uko imyaka yawe y'izabukuru igera, muganga akemeza ko utagishoboye gukora, utangira guhemba. Wazajya no mu zabukuru ugakomeza uhemba. Iyo urebye rero nk'uwo amafaranga aba yaraduhaye n'ibyo tumutangaho nta nubwo wabigerera. Abantu ikigega cyacu ni ikigega kiri social, kirimo amagirirane. Umuntu ugiye kumubarira inyungu ye ushobora gusanga ahubwo abenshi aribo baruhumbira mu kurusha ikigega cyagenewe. Thank you. Very big. Innocent. Thank you. No, ushyiraho mituweli ku 3,000 bakuvura umutima, bakuvura impyiko. So ngira ngo muri hari campaign igiye gutangira vuba yo kumenya RSSB. Ivan uraza kubivugaho gatoya kugira ngo dufite amahirwe yo kugira abanyamakuru. Uraza kuvuga kuri maybe just do it now, maybe just in 1 minute. Campaign igiye tujye gutangira yo gusobanura yitwa RSSB Connect. Yes. Ni ikibazo cyiza mubajije cyo gusobanura why ni gute umuntu abanamo. So muri icyo kiganiro bizavamo rero. Ikiganiro kigamije ndetse tugomba no gukorana ubukangurambaga byinshi usanga ikigo gikorera abanyamuryango, kandi babizi igiciro cy'ubuvuzi ndetse na serivisi batanga zimwe na zimwe nk'uko CBO yarabivuze, usanga abanyamuryango batazi ibibagenda rimwe na rimwe. Rero twakumva wenda hari akenshi iyo twavuze uko unguka bitumara iki, ariko nanone ikibazo kiri ese ibitugendaho nk'abanyamuryango bingana iki nabyo, ndetse n'ikibazo rero turimo kugerageza muri ubu bukangurambaga kuganira n'abaturage kugira ngo bumve ibibagenerwa ndetse hejuru y'ibibagenerwa no kumva ndetse n'agaciro n'akamaro y'ibyo RSSB ibakorera. So ni ubukangurambaga ndetse tuzagenda dukoramo, hari abo twatangiye no gukorana nabo, ariko cyane cyane ndetse urebye muri aya mezi ari imbere CBHI mituweli de sante imaze imyaka 25 byinshi twagiye tugeraho mu bukangurambaga ndetse kongera kwibutsa urugendo rw'aho tuvuye n'aho tugeze, tunabasaba ndetse ko muzadufasha muri ubwo bukangurambaga, kuko uwareba urugendo rwa mituweli imyaka 25 ni byinshi byo kwishimira, atari RSSB nk'igihugu muri rusange
mu rwego rw'igihugu ni byinshi byo kuganiraho. Ubwo bukangurambaga aho tuzagenda tuganira ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, ntego yuko muzagenda mudufasha gutanga ubwo butumwa ndetse no kugeza amakuru ku baturage. Thank you. Ubwo numva message ni imyaka 25 ya mituelle de santé hari kampani zatangiye kwizihiza, ariko no kumenya RSSB yanyu yacu nk'abanyamuryango ikibazo kiza tuzagutumira niho uzakora moderation. Yes, kwizera. Yes, hari podcast ariko hari na campaign ya imyaka 5 ya CBHI imaze igize. Wari ufite ikibazo? Yes. Thank you. My name is Manuel Kirengani, I'm a journalist for the New Times. I want to ask about the performance of RSSB over the last 5 years. I want to know what are the major contributors to the growth registered, and you can tell us which are the best performing areas of RSSB's investment or portfolio that led to such performance. And there are concerns about the implementation of the recent medical reforms, especially for cancer treatment. You can give us an update what will be holding back the execution of such reforms in line with improving healthcare for mutual members. And about the recent pension reforms that result in doubling contributions paid by employees, which is the gross salary, 12% the gross salary of an employee. Now it's 12%, from 6% before January 2025. How much has RSSB collected through such reforms, and how much pension benefits has RSSB paid to retirees in line with improving their welfare? Thank you. Very good question. So I'll ask my colleagues, Chief Investment Officer Philippe Poitrin, to respond in regards to which assets led the performance over the past 5 years, and also what are we doing. And then Dr. Agis, maybe cover briefly about the cancer treatment and what's coming. And on pension contribution, do you have the data? We can talk about that. And myself and Louise, we can complement once you're done. Please. Thank you, CEO, and thank you for the great question about the investment performance. So I think it's first started with the implementation of the new investment policy that set overall a new strategic asset allocation that we are currently delivering. Basically, I would say it consisted in increasing our fixed income portion in this strategic asset allocation, which represents a more stable performance generating asset class that provides some consistency in the return that we achieve. So we were able to not only increase the proportion invested into this asset class, but as well to invest into longer term and more yielding assets in this category. So longer term government securities, negotiate probably harder with the banks regarding the rates that we are getting on current accounts, fixed term deposits, so that we get more for the members. Then on the equity portfolio, we are able to turn around some companies such as Sonara Life, Rousseau, its performance tremendously, increasing over the years. We were able to achieve 3 successful exits around the course of the years. So we successfully exited Cimerwa, we successfully exited Cogebanque, we successfully exited TDB Investments. At the profit? With each one.
profit, we're able to achieve double what we invested, so which is a tremendous performance from a financial perspective. So I would say that these are the main drivers of the performance overall. So what we intend to continue in the next 5 years to, I would say, continue the efforts on the fixed income portfolio, continue the same effort on the different equity investment that we are having to make sure that we achieve long-term sustainability, and of course on real estate, I would say, to deliver more and more projects with timely delivery and with financial returns as well. Thank you. On implementation of the recent reforms in the health sector, the new services, the readiness of the system was at different stages. If I give an example, for surgeries that will require implants, for example, we have started earlier than before the reforms are announced. Now we have a sustainable supply chain of the implants that are needed to provide, let's say, total hip replacement or total knee replacement. So implementation of those was not a problem. But for cancer, most of the services are available and our commitment to cover is there. But on the medicine, it was a new area for the Rwanda medical supply to enter into cancer supply chain. And it's not a supply chain you don't find in many markets, so you need to go to the manufacturers and negotiate. And it has taken more time than we anticipated, but I hear that we are close to closing this. Soon we'll start having cancer medicine covered by RSSB, procured by RMS, and then RSSB will be able to cover. Until then, we are still partnering with Utaro to continue with what they were providing, but soon we will find in more other public facilities through the supply chain by RMS. And Innocent, yes. Thank you. So, regarding the impact of the reforms, the amount, amafaranga twa collecting So for the amount collected in regard to the reforms, on an annual basis, we managed to collect 293 billion, which shows an increase of 62% when we compare to the previous year. Basically, there has been change in two sides, the rate and the base. So, and I think it's very important to note that element of the base, because it will increase the benefits, the pension benefit for the members, because that amount, that part was omitted, and you would find that someone in his salary, someone who's earning or whose salary is 1 million, sorry, you would find that the pension, the transport allowance, which was excluded from the contribution base, would represent 60% of the salary, and that was really something challenging for the pension benefit. So someone whose salary was structured in that way, when he goes to the retirement, would compute his pension benefit based on the declared amount, which would be far from what was earning as a salary, and that has been a major change. And we are happy that now our members will receive, let's say, a more reasonable and realistic pension benefit. So that's also that change. You know that you had two reforms: the increase in pension contributions, but also in pension benefit. So we ended up by paying 71.1 billion in terms of pension benefit to our members, and that is an increase of 35% when we compare year-on-year. Thank you. Thank you, Nosa. And also to complement that, I think why we must hold these sessions and you asking all the good, right questions is to give that confidence to the public that the funds are being invested well. If you look at the 14% annual return on investment, in comparison, I'm looking for information to share with you, but the average for the past 5 years, in compounded with
comparison to other sovereign wealth funds and pension funds, places Rwanda in the first quartile. You know, we'll find those data. I'll ask Philippe to share with you, so that we can have a better supported position. These things matter. It's important that the public is aware that their funds are safeguarded and being invested responsibly. That's why from you coming, but also us publishing, sharing this information, you are able to see what's the outcome, and hopefully build that confidence that as I save, I can actually want to save more, and when I retire, I'll have enough to live a dignified life as I want to. So it's very important that because we're talking about increase. Next question is, what is it going to be used for? Over 90% of our RSSB investments is invested in Rwanda, in the local economy. And RSSB directly or indirectly contributes to close to 7% of all jobs, former jobs created in Rwanda. Our goal in the next few years is to double that number, to get it to double digit. But it's important, back to the question our colleague from BNB asked, what's in it for me as a member? Not only your money is invested today for a better future, your money is invested locally, creating jobs, paying benefits, feeding families, paying tuition fees, supporting schools, giving scholarships, invested in the local economy, generating interesting returns, and that is meant to continue. And that's why we promise to remain honest, remain open, transparent. There are things we need to fix, like what we mentioned earlier, and it's on the way. It's a matter of time. It will be handled accordingly as well. But I wanted to really emphasize on that statement, what's in it for me, right? This money is here, it's building the country, it's creating value, it's creating, improving lives, and perpetually continuing to the growth of the economy, whether it's supporting the financial sector from a liquidity perspective, whether it's supporting different government initiatives, and whether it's supporting education, giving scholarships to different organizations like IRCAD, 4x4, where Rwandan doctors are being trained to use the latest technology. So long story short, again, the return is one thing, but where those returns are being produced is also very important. I think the rest my colleagues have covered. So we take how many more questions maybe, and then we close? Oh, CNBC, and then, okay, everybody's okay with the time? Maybe Ivan will help us manage the time to 1 p.m. So we take CNBC, and then who's next? Kigali Today? RBA, yes. Okay, so 1, 2, 3, 5, okay. Thank you so much for hosting us and for the candid conversations we've had for a better part of the morning. My name is Abiagina with CNBC. Just building up on a couple of questions that were asked, and this is in regards to after increasing the contributions, we've seen a stellar performance in terms of collections, but in equal measure, the economy has of course been undergoing inflation. Has this in any way impacted on the bracket with which you had hoped to collect, and how does this play out in the long term? My second question is in regards to the investment outlook in terms of your investment policy. With enhanced contributions, I just want to know what will be some of the top priorities that the board will be taking in this fiscal year, and also if you could share with us when you look at the opportunities for investors, where are you seeing you positioning the fund? And finally, I'd like to know innovation strategy. There's a lot of talk about AI and the power it has in terms of enhancing transparency and eliminating fraud in big data systems. I'd like to know, how are you handling AI in your forward approach as a company, and how does this feed into
ensuring that your systems are resilient and tamper-proof. Thank you. So I'll start with inflation. Maybe I'll get Philippe to cover that first one. Has the inflation impacted our sort of collection? And in general, our outlook towards the investment. Maybe we can combine 1 and 3, and then the new investment outlook, where we in alignment with our investment strategy. Want to have the priorities for that. And then I can talk about AI. Actually, we have Lionel here. Yeah, tell us about AI. Thanks a lot for the very interesting question. So regarding inflation, from an investment perspective, with the returns that we are achieving, if you look at it from an average over the last 5 years, you can see that the performance of the fund is actually overshooting inflation. So first of all, I want to say that we have, I would say this, I should have this assurance that the performance that we are having will probably support, has been supporting, I think, recent increase that have been happening on pension, where we had these measures to support, I would say, the lower bracket in terms of retirees' benefits, the ones they were receiving, to make sure that we support, I would say, the ones that have the least. Sorry. So this is like from an inflation perspective. So we have the performance that enable us to make sure that the one, I would say, with the least can be supported across time. Then what I could say about priorities following this increase of contribution and I would say overall priorities for RSSB. So of course it's to make sure that first of all we keep our steady financial performance. First of all to make sure that we safeguard, I would say, the benefits that needs to be paid in the future to our members. But in terms of socio-economic impact, as the CEO was saying, we are currently about, I would say, to launch SME fund, which would be, I would say, around 45, 50 billion Rwandan franc, which is aimed at supporting the growth of SMEs. So this is something that we'll announce, I think, very soon, in the next month. You will be the first aware of it. We have as well initiative in the real estate sector, where we are currently started a new type of partnership with government on an RSSB project, where we try to see like how can we multiply our footprint, not only on the projects that are developed by RSSB itself, but how can we support, I would say, as well government stakeholders so that we can go faster with the funds that RSSB has. So we have a blueprint with an RSSB project. We try to see how we can do more of those. But basically is to try, I would say, to increase our impact in terms of investments to SMEs and to the people by using. So I think it's a nice bridge as well with Chief Technology Officer as well to see like how we can use the right technology to reach out to more people with the way we are doing investments. It's something as well we look, I think, in the coming years to make sure that the funds that we are investing are benefiting the greater extent of the population. Start, go ahead. Yes. Thank you so much for the question. Your question is about innovation, what RSSB is doing. Beyond what the CEO has already very well explained, I would like to give you a clear picture, give the public a clear picture of what RSSB is doing and what we have been doing, and how ready we are compared to where we are going. So, when we talk about innovation, again, the first foundation we worked on was, first of all, how do we improve the service delivery and with efficiency using technology. So we collect contributions, members apply to get benefits, how fast we process, etc. end to end. The first idea is
we started by the strategic plan from 2020 to 2025, which was to transform RSSB into a members first, data-driven, and high-performing organization. But it happens that you can't be data-driven, and you can't talk about AI if you don't have data. And you can't talk about having data used efficiently if you don't collect the right data points. And you can't collect the right data points if you don't build those tailor-made systems. The CEO has very well explained that most of the time companies end up outsourcing. And social security, trust me, is something that changes all the time. We're talking about policies changing. There's a new model, new way of paying, new continuously evolving. So it's important that first of all we own what we are, how we collect, how we disperse, so that we can also own the experience. A few achievements that were mentioned about the achievement in terms of efficiency, but we didn't talk about the huge amount of data we have now. That data is today being used for compliance purposes, for policy making, and for other decision making. And beyond that, it's good that we also let you know that, as the CEO has already very explained, that by the end of this fiscal year, we'll be done with everything that is related to digitalization of RSSB. And interesting enough, we just started mid-2022, where we started the whole strategy of building in-house all the products. And once we're done, members will no longer need to go to the branch. Members will no longer need to handle the paper. We are really streamlining it, making it simple. So today, as an example, someone who is applying for pension, before it used to be, the deadline was 5th of each month to submit. And now you can even file on 24th and they get paid on 25th. It shows how efficient it is. And this data is also so important because now we are entering the era of automation. So what do I mean by automation? It is important that, yes, we understand that we are more efficient, we have more visibility, we can start discovering and understanding patterns we haven't seen from the beginning. But now, how do we use that data efficiently? And that's where that goes to your question you were asking about AI. And today, there are so many very good examples of how this can be applied to social security, for fraud management, for compliance, for processing. And the first foundation was to actually collect the right information and understand how to behave. Today we can see a member who is moving from the primary health care, from a health post to a health center, meeting this specific doctor, nurse, moving to the upper level, which pharmacy, which drugs are being consumed, how your employer is paying your salary. And that information today is actually using, if I don't go into too much technical jargon, the data science behind that is what is actually being used today, so that we can actually now start the era of automation. Because imagine, for instance, we have close to 50,000 visits, medical visits, let's say, mutuelle santé. Every day you can expect a human being, or even if you hire 1,000 people, to actually go through every file efficiently. You end up sometimes not being very, very accurate. But now imagine this data being trained, machine learning, artificial intelligence, and this is what we are doing. So now we are laying the foundation. We recently even signed an MOU with a AI firm that's going to help us in capacity building so that we can actually be ready for the next era. The idea is that the RSB of 2027 is going to be very, very different from the RSB we have today. Beyond all the innovation, but at the end it comes to how do we serve our members, how do we use that precious data to actually take decisions, improve policies, whatever we're talking about preventive healthcare, whatever we're talking about understanding the supply chain, understanding the behavior of doctors, understanding the frauds, how much we spend on people, so we can use that data to actually even create more incentives to push people in the right direction. I don't know how many of you know that, so simply put, on your question, that's where we're going. We'll be very soon publishing the new strategy for 2025 to 2030. It's going to highlight all these details. Thank you. May I ask a quick follow-up on that? Yes. Do you plan to use biodata in verifying the members on Rama to minimize the risk of fraud and to harmonize your systems with the digitalization of systems or services in the
healthcare providers or institutions that they are being digitalized, are you planning to harmonize your systems with theirs or all to minimize the risks of fraud? Absolutely. And this is what we're working on. We didn't share that details because we didn't want to give too many details. But before the end of this year, for instance, we'll start with the drugs. You no longer need to touch a paper if you're a patient of Brahma. You will have to go to the pharmacy. The pharmacy will find all the prescription done directly with the platform, and it prevents that some mistakes that some pharmacists or some doctors, some medical practitioners will do. And it's so important in terms of fraud because social health insurance and fraud is really a risk-based, as we are risk-based insurance. And also simply put, that by the end of next year, the fiscal year, I'm talking about this fiscal year, we will no longer need to print those physical papers when you go to Rama hospital, so which will simplify the patient journey and make sure that people get a better patient experience and removing RSSB touchpoints and using technology for simplifying it. Biodata? Sorry? Biodata. I just want to mention. Biometric. Oh yes, absolutely. So we want to soon launch a facial recognition. We want to make it simple. We are piloting it now, where you'll be using your phone to just scan your face, and then you no longer need to wait on a queue, give your NID, someone types your NID, and they check and they print the paper. This is going to prevent any patient forging that's happening sometimes in clinics or hospitals, or some people who just simply decide to abuse. You have your uncle, you want to probably facilitate, but this is going to be simplified by removing RSSB stuff. Number two, giving the authority to the pharmacy or the medical facility by just using this, but it's going to proof check if you are truly. And combining this, removing the paper, is going to simplify the patient experience, at the same time preventing fraud in the current risk. Yeah, same line. And before the end of this fiscal year. Yeah. So maybe just to quickly come into to supplement what Philip said, I think when we with the increases in the pension contribution and as you said, the overall macroeconomic conditions, we're at the moment in the final stages of concluding this year's actuarial valuation for the pension scheme. And what we're seeing is that because of the reforms coupled with our investment strategy, the investment policy that we also recently concluded, and the performance, when we look at the long-term projections, investment performance continues to remain above inflation. The other things that we're looking at, maybe not from the investment perspective, but more directly to the members, is to also see if we can introduce certain levels of reforms that allow us to even index the member contributions, pension contributions, to accommodate to an extent inflation. So we continue to be dynamic in looking at as the scheme and as the fund continues to perform better, we can do more for our members, including things like looking at how we index inflation to salaries and to pension contributions if the fund is stable. So the long-term projections are looking good, as the CEO said, in terms of the solvency of the fund. We have a 50-year runway, which is what we really wanted to make sure that we're achieving, but also investment performance looks solid and above inflation over the long term. The priorities for us will still remain predominantly the Rwandan economy. Right now we invest close to 90% within the economy. We do anticipate, based on the new investment policy that we have, we are going to increase our international exposure. We are allowed to go up to 15% of the fund outside of the East African community, and we've already identified international equities that we want to invest in. These exchange traded funds that have solid performance on international markets that allows us to diversify the portfolio towards good performing international equities. So that's something that we really see playing a critical contribution in boosting the fund. But we will continue to invest predominantly in the Rwandan economy. The nature of the kind of investor that we are is we have a dual mandate: financial return and also contributing actively to the country's socio-economic development.
And so we make sure that we align our investments to what the priorities that have been set out in Vision 2050 and NST2 are, which we all know, from manufacturing to innovation, technology, the financial sector. The structure of our portfolio will remain, almost the same as we have it today, which is primarily invested in relatively risk-free instruments. We have up to 40%, around 40% of our portfolio invested in government securities. We'll continue to have that to make sure that the fund is stable. We have over 30% in equities and then about 11% in real estate. We intend to reduce our exposure in real estate, maintain a significant exposure in fixed income, and then look at how we're making very strategic decisions around our equity investments, both international and predominantly local. So that's the long-term view. We're guided by a robust investment policy, which is something that has also been a major transformation for us. We worked with an international asset management firm, Amundi, to come up with that, and it gives us a very solid picture as to how to continue allocating the investment funds across those different asset classes. If you allow me, just a quick follow-up on real estate exposure. I'd like to know why are you scaling down on real estate? Is it that you're not seeing value for money, or you simply just want to rebalance your portfolio? I think, well, both. So from the new investment policy and the asset allocation, the percentage of the risk appetite for that particular, and mind you, the fund will continue to grow over time. So you don't want the same percentages over for that particular exposure, but Philippe will compliment me. It's also it's the how part of how we get involved as well. Like the blueprint of what we're doing with Nyabisindu, where we are supporting a much needed affordable home project implemented by the government. We are participating but not executing. I think where you invest, you have already your expected returns. We want the project to be successful, obviously, but it minimizes our risks from we're participating, but it's not per se we are not the ones delivering the project. So that should generate better return. Another area we want to prioritize is agriculture. We want to play a bigger role than we have been in the past. Also because from inflation management and the price of food on the market, if we are able to, or when we are able to play a good role of allowing more food on the plates and more money in the pockets of the farmers, I think it will be a good thing. So that's another area we are exploring on how to get into. Historically, we have had minimum exposure, but as part of the new strategy, we plan to increase our risk appetite towards that. This SME fund he mentioned, I think it's one we are starting with about $30 billion with a plan to get to 50 billion, as he mentioned, but we really want to see that going to 100, 150, 200 billion and deployed locally, right? We want to see the SME sector de-risked. And what I will compliment him, because he said almost everything there, is that not only we are providing capital for growth, but we are allocating a percentage of that to actually cater for human capital. What that means is where we are putting money, we are putting resources. This is not your typical support and consultant. We are putting a full-time employee. We deploy capital, we are putting a board member, we're putting a CEO if we have to, a CFO, an auditor, an operational, whatever the business needs to perform. There's a lot of locked value into the SMEs, which will never grow to the full scale at the bank's cost with the interest fees that are there. So we believe using this model of private equity, but with a support system where you allocate the money, you unlock value. If you need a CFO from the best management company, you hire them for the due amount of time, paid by the complementing funds, so that the business is not choked by that high cost of wage.
but what you want is to make sure you're extracting the right value. You know, you have a lot of factories operating at 50, 60%, right? And the market is there. But at the cost of financing today, it's rare that they take that risk of getting to 80, 90% at the cost of borrowing today. Yet it's a matter of, you know, avail capital, but ensure that also governance is done right. You know, financial compliance is very important, and financial discipline, and proper execution. Get experts to execute on these businesses, and that's how we really want to see, from SMEs to corporates to companies that are exporting more and actually gaining and scaling to other markets. So it's one we're very excited about, that we hope to see it making a significant impact to the economy. We had Mr. RBA. And then on top of that, so we talked about AI a lot, but one area we are putting a lot of focus is also cybersecurity. Obviously, with digitalization, you know, you need to make sure safety of the data is primary. So that's another area where we are making sure that your data is safe and won't be exposed at any risk that can be managed. And how severe is the fraud situation? Well, now that we are actually have more digital processes, we are getting really to have a proper clean view at it, because with a manual process, sometimes you don't know what you don't know, right? It is often said that globally, in the medical insurances, it can reach around 30%. In Rwanda, from what we have been catching around verification, and Dr. just give me honesty, I was around 8% from what we were able to deduct on average for different invoices. But with now digitalization, we're actually preventing it from happening. There's catching it when it has happened, and there's preventing it because it doesn't happen anymore. The system doesn't allow, because just how well things are integrated. But it's one where over time, as we really become data driven, more reports will be provided, and we want to also become an ecosystem enabler. With the amount of data we have in our portfolio, there's so much value we can unlock for fintech to innovate, for entrepreneurs to build around, without, of course, exposing personal data, but just being able to allow entrepreneurs to build, you know, profitable business cases by connecting the dots from different ecosystems. We take RBA and then we RBA and Kigali today, last one. It's 1:30. Oh my goodness, actually. So just two more. Yes, please. nagarutse by'umwihariko cyane cyane ku ngufu leta y'u Rwanda yashyizemo mu gufasha abakoresha ubwisungane mu kwivuza mituweli nabo bagera ku bundi buvuzi bwigiye hejuru, niba ariko navuga kubagwa kw'imitima ndetse n'ubundi buvuzi butandukanye, ariko hakaba hakiri ikibazo ku bijyanye no kubona imiti. Ntabwo ari kuri ubwo buvuzi, ariko noneho turebye muri rusange, aho usanga mu mavuriro cyangwa se kujya mu mafarumasi yigenga kubona imiti ku bafite mituweli kibagora. Ese ko ari abafatanyabikorwa banyu muri rama by'umwihariko kuri mituweli ho, iyo mugeze mu biganiro byaba ari ibintu bihita bigorana kugira ngo bishyirwe mu bikorwa? Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri, mu nyine nyirazo mu Cyongereza for our English viewers and also who are part of your members, may want to know if you can highlight in 1 or 2 minutes the key aspects that contributed to this year's performance. They might want to know the key contributors. Thank you. We take both. We take both at Eco. Yes. And Kigali today. Murakoze, nitwa Marashi Hakizimana, muri Kigali Today. Iki kiganiro kirimo guca kuri YouTube ya Kigali Today n'izindi mbuga nkoranyambaga. Hari abanditse ibitekerezo bifuje ko tubabariza. Abitwa Claire Murekatete yagize ati Bwana Regis, mutubwire impamvu dosiye yacu isaba gusubizwa muri Rama twayitanze nka company, kabimaze amezi n'amezi batubwira ko bategereje signature ya CEO. Agira ati kwivuza biratugoye rwose mudufashe. Hari izindi comments zivuga ko hari abazana amadosiye kuri RSSB, ariko abakozi babo bakababwira
ko bagenda bagategereza bakibaza batese ni ikibazo cy'abakozi bake bakaba ubuzima buza ku mwanya wa mbere ati mudufashe. Icya kabiri ni ikindi hari undi wavuze ko ubwishingizi n'ubwiteganyirize mu bigo byigenga ngo izi serivisi zikiri hasi, akavuga ati nka RSSB hakorwa iki ko bihabwa bake cyangwa bamwe mu bakozi nyamara ari uburenganzira bwabo. Murakoze n'ibyo bibazo twagira ngo mudufashe kubasubiza. Okay, thank you. Ku kibazo cy'imiti ndasaba Dr. Jisha araza kubimfashamo na what led to this year's performance. I'll summarize, most of it has been said. And then ibijyanye na Rama, maybe reka mhere kuri ibyo ngibyo hanyuma ko byo biroroshye. So abasabye kujya muri Rama bakaba batarajyamo, kujya muri Rama ntabwo automatique, hari icyo bisaba, hari amakuru abasaba abatanga ubusabe kujya muri Rama babasaba gutanga, amakuru agomba kuba yuzuye. Ngira ngo take that point and maybe take contact uwo muntu uwo ari we, batubwiye amazina ye, team iri hano, tumenye imba there's a particular problem them, ariko nimba ibyo basaba byose barabitanze, rimwe na rimwe hari igihe badashimishwa n'igisubizo babonye cyangwa se twabasaba recommendation ariko baravuga ko batasubijwe, ubwo nimba ari uko biri, ubwo nibyo tugomba gukosora, ariko ubwo kubivuze ngira ngo ushinzwe Rama bikurikirana. Ariko icyo navuga nuko kujya muri Rama automatique, ndetse rimwe na rimwe umukozi ashobora kuba atazi ko umukoresha yabonye igisubizo, ariko hari nk'abakoresha. I'll give you a simple example. Cyongereza mu Kinyarwanda, mu Kinyarwanda neza navugaga ko kujya muri Rama ntango byikora. Thank you. So hari ibyo sinimo n'uwabajeje ari umukoresha cyangwa ari umukozi, ariko nk'umukozi hari igihe koko umukoresha bwatiye kubashyira muri Rama, ariko nko nabivuze kare, kujya muri Rama nicyo bita contributory scheme, uvuga ngo wivuza ugomba gutanga kugira ngo ubashe kuvuzwa, ariko ukazamo uzanyemo n'umukoresha wawe. So icya mbere nuko iyo case turayireba, kuko nimba baraplayinze bakaba batarasubizwa, byo ni ku ruhande rwacu tugomba kubikemura. Ariko anabaza umukoresha ko hari abasaba, tukabwira nk'umukoresha tuti ariko abantu batanze ntabwo turabona ko hari atari abakozi bose, hari nk'abashaka gutangira abakozi bose ko bagomba gutangira pension n'ibindi biri mandatory, ariko bagiye kurira mugasanga bavanyemo abayobozi, bashyizemo abantu batatu bashobora kuba bafite ka extreme nizi, cyangwa se bagakuramo nk'umuyobozi, ugasanga umuntu. Ibyo rero tubibona, tuduhuza amakuru tukabona ko hari ntabwo bashyizemo bose, cyangwa se tunavuga tuti minimum contribution ikenewe kugira ngo risk y'abantu uzanye ibashe kuba insured ntigezweho. Ese wakongera umushahara w'abakozi bawe kugira ngo mubashe kugera kuri kayangaya? Si cyambere turaza kubireba uko bimeze case by case, ariko izi ni zimwe mu ngero muhaye zituma nk'umukozi ashobora kutamenya amakuru, ariko icyo tukwemereye nuko iyo case particularly avuze turayirebaho. Hanyuma baravuga uburenganzira bwabo, abakozi bakorera abakoresha ariko batabatangira uburenganzira bwabo kandi uburenganzira bwabo. Ikintu cya mbere niyo mpamvu twashyizeho ibiganiro bya RSSB Connect, ni ngombwa ko gushyira amakuru kuri website ntibihagije. Dufite n'ibiganiro dukora, hari biba kuwa kane nijoro, hari engagement ziba zitandukanye n'abakoresha, amaforum atandukanye, ariko icyo twabonye kigira umusaruro wa mbere ni ugufasha abakozi kumenya amakuru. Niyo mpamvu iriya imisanzu RSSB.rawa mudufashe abakozi bamenye iyo website, basure barebe amakuru yabo bamenye, kuko hari n'igihe bayabakata ntibagutangire, bakayazunguza bakayacuruza muri business. Ariko icyo twabonye abakozi bamenye amakuru ni uburenganzira bwawe, no muri systeme uhita reportinga kuko arabatinya kubivuga kugira ngo batabagiraho ingaruka zindi bakaba babura imirimo, ariko bidufasha bigabanya ntango wahiringa abantu bangana gute kugira ngo uzenguke igihugu cyose we inspect, ariko umukozi bamenye uburenganzira bwe akamenya amakuru ku gihe. Abo twabonye rwose umwe muri iyo musaruro beraga ku kibazo cyabajije what led to this year's performance, empowering members with information, gufasha abanyamuryango kumenya amakuru.
ni uburenganzira bw'abanyarwanda, ni uburenganzira bw'abanyamuryango. Utabikorerwa ushobora muri system urandika, ariko natwe muri bimwe byavuze bya digitalization turimo turakora uburyo habaho automatic detections za areas muri umwe ukamenya hari ibirarane muri system, bikadufasha kuba twakurikirana izo case. Ariko ubukangurambaga aho rero umuntu agira uruhare rukomeye nk'abanyamakuru, aho mu gusobanurira abantu kumenya uburenganzira bwabo. Hari ibiganiro tujyana na Mineduc ushaka kuzafatanyamo, yaba ari muri Ejo Heza ariko no mu bwisungane, tukigishwa kwizigamira tukiri bato, ukamenya ko ni uburenganzira bwawe, ni uburenganzira, ntabwo ari faveri, ntabwo ari iki, ni uburenganzira. Ukabyigishwa, ukamenya uko ubibara, ukamenya uko ubiteganya. Iyo ubyumva neza unarenzaho. So njyana bivuze kuri ibyo cyane nakivuze cyo uburenganzira. Ikibazo cy'imiti na Dr. Egis nabivugaho gakeya. Hari ibiganiro byo koko ntabwo dukora twenyine, dukora n'inzego zose za leta. Iyo bigeze nubwo hari inzego zibishinzwe, ariko kuko mu nyungu z'abanyamuryango bacu bisungana, tuba tugomba gufashanya kugera ku gisubizo. Mu biganiro bihari nuko kwiga uruhare, ese hari uruhare n'umwanya ushoboka RSSB yagira mu kwimprovinga supply chain kugira ngo imiti ibonekere igihe, iboneke uko ikwiye. Ibyo biganiro bihari, ariko Dr. Egis nk'umuntu ubiba mu munsi ku munsi, muri makeya what's the ongoing conversation, ni iki abanyamuryango bakwitega muri murakoze. Nagira ngo mbanze nanavuge yuko ikibazo cy'ibura ry'imiti ni ikibazo kimaze igihe, ariko ibipimo tubona dukurikirana ni uko ikibazo kigenda kigabanuka. Si uko niyo yaba ari umuntu umwe kiba ari ikibazo gikomeye, ariko natanga n'imibare ituruka muri raporo ya Auditeur General akora icyo bita performance audit kuri RMS. Hari igipimo kimwe bita order fill rate. Mu centre de santé je kwaka imiti ubushobozi bungahe, niyihe ku miti 100 bakwatse, niyihe ushobora kuba. Twari turi hasi cyane kuri 29%, ibiheruka ubu ni 55% mu mwaka 2024. Bigaragaza ko urugero rwa RMS kubaka ubushobozi kugira ngo rugeze imiti ku mavuriro, amavuriro nayo igeze ku banyamuryango, byazamutseho ku kigero gishimishije. Ikindi gipimo cya kabiri tureba ni urutonde rw'imiti. Urutonde rw'imiti rumaze kuvugururwa mu myaka nk'itatu ishize, rumaze kuvugururwa n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu, ku buryo imiti yenze kwikuba inshuro ebyiri. Urutonde rw'imiti yemera, ni ukuvuga ngo ibyo mituweli yemera kwishyurira abanyamuryango, urutonde rwariyongera. Iyo ufashe rero kwiyongera hejuru ya 60%, iyo ufashe kwiyongera ku rutonde rw'imiti, ukongeraho no kuboneka ku rutonde rw'imiti muri RMS, mu mashami ya RMS, bigaragara ko ikibazo kiri kugenda kigabanuka. Ariko icyo mvuga ni uko n'umuntu umwe wayibuze gishobora guhinduka ikibazo. Ariko nk'uko siyo yari abivuze, RSSB gukorana na Minisante na RMS kugira ngo n'ibibazo bigihari bituma imiti itaboneka, tubona hasi cyane ariko iboneka kurusha hejuru, kubera kujya mu bitaro niko urutonde rw'imiti rwiyongera, bakagombye kuba bafite kubura umwe cyangwa ibiri n'ibintu bishoboka. Icya kabiri nuko n'ibitaro bishobora kugira ibintu byinshi bibazwa, ugasanga wenda imiti ntiyawe agaciro nk'uko centre de santé yo. Ubundi centre de santé afite umuti yishatse yanafunga, kuko barasuzuma bagatanga imiti. Ibindi bakora ni bike cyane, ibizamini procedures bakora ntabwo babaga, ntabwo bagira bimwe mu byo turi kuvuga na RMS kandi biri gukora. Ni uko twarebye ibitaro bikunda kugira ibibazo byo kubona imiti, tunavugana nabyo, turi gukora ku buryo dukorana RSSB birashoboka ku ishoramari, tugakorana n'abantu bamenyereye ubucuruzi bw'imiti, supply chain y'imiti, akaba aribo baza gukora mu bitaro, aho kugira ngo tujye gucontractinga ya farumasi iri hanze. Ni ahubwo ya farumasi imenyereye bya supply chain aba ari iza kuraninga farumasi y'ibitaro, aba ariyo tuzajya tubaza availability y'imiti, kuko bashobora kuyigura muri RMS, bashobora no kuyigura ahandi. Hari competition rero yabaye, uyu munsi RMS yabonye abafatanyabikorwa babiri tugiye gutangira umushinga muri pilot mu bitaro bikeya, kugira ngo turebe duhereye kuri bya bindi byaburaga imiti. Abo bantu ni abantu bamenyerewe muri supply chain mu Rwanda, mu buryo dutekereza ko biri mu byo bizakemura ikibazo. Impamvu kutihutira gucontractinga mu farumasi yo hanze ari private, ni uko umusanzu wa mituweli yo ntabwo, kuko dufitanye amasezerano na RAMA, tuzi uburyo bihenze, tuzi n'uburyo ari no gufungura fraude nyinshi cyane, kuko niho turi kubona ibintu bijyanye na fraude n'ibiciro bizamuka.
rimwe na rimwe nawe mu banyamakuru mujya mutubwira nabyo dukurikirana tukiri kurwana nabyo no kugira ngo narama bijye ku murongo bashobora no kwima umuti bawufite cyangwa ugasanga uhaye amahirwe abo muri Kigali wa muturage uri Nyaruguru ni ukuvuga ngo ni ugushaka kurya igisubizo gishobora kugera ku bantu bose ku mavuriro yose ku rwego rwose kugera ku rwo hejuru imiti ikaboneka kwa muganga imiti yose urutonde tugakomeza ruvugurura kuko indwara ziyongera hanyuma n'imiti tugakorana n'abashinzwe ku buryo imiti itazabura mu ivuriro nk'igisubizo kirambye ariko hejuru y'icyo gisubizo hari turi no gushaka uburyo hajyaho CEO yabivuzeho gatoya CBHI ishobora gukora nabyita CBHI plus abantu bari muri CBHI bifuza kubona ibyo CBHI igena ariko mu bundi buryo kujya mu cyumba privé kujya kubonana na muganga usimbutse centre de santé harimo abantu bafite agaciro k'umwanya wabo bavuga bati genda shaka kubona ibi ngibi muri ubu buryo nubwo ari rwa rutonde CBHI yemera ariko ukarubona mu buryo bukoroheye bakaba banatanga amafaranga menshi kurusha ibyo ngibyo turi gukora ku buryo bazajya barenza ku musanzu umunyamuryango wa mituweli atanga natwe tukabahereza ibijyanye n'ibyo bifuza ariko twakoreye ibibazo turi mu nyigo ubu ngubu ku buryo iminsi mikeya tuzatangaza icyavuye muri iyo nyigo ku buryo abantu bake ku bushake warangije kwishyura imitungo wakongeraho ayandi kugira ngo aguheshe bya bintu ushobora gusimbuka centre de santé kuko nta mwanya ufite wo kuzongera umurongo ukajya ku bitaro district hospitals ukaba wabihabwa ariko nawe ukabitangira ikiguzi kuko ikiguzi ni nko kugura inshuro 10 urebye ikiguzi cya consultation kuva kuri centre de santé ujya ku bitaro. So the last one you mentioned, most of it we had already said it, but I'll summarize in a few. So your question was, how can you summarize what drove the performance for this year? I'd say 3 parts: people, tools, and process. People, in the sense that a lot of these, again, as we started earlier, we are sharing the annual performance results, but also combining them with the performance overall of the past 5 years, which have been really 5 years of transformation. A lot of what has happened in the past 5 years has allowed the organization RSSB to be transformed in what we like to summarize as a member-first, data-driven, high-performance organization. We've seen the status of organization changing, enabling it to operate in a completely different way, with a much leaner, more digital-powered way of working. From a human capital perspective, a lot of good resources and the right, staff in the right places, right roles. From a tools perspective, a lot of good digitalization happening from within. Our digital factory, located at North Ken, did some great work, just powering the organization from all the schemes. Today, all the customer-facing platforms are digitized, and those internally are almost done as well at a rate of 75%. The remaining happening within this fiscal year. So from gained efficiencies from the digitalization to people and processes that have been improved, how we do what we do. We aim to do more with less, better, right? And that's really efficiency. And just constantly challenging ourselves on how do we do things better with a greater sense of urgency, ownership, and accountability, like what we are doing today, transparently sharing what you've seen. Another aspect to it is really the members, for whom we are here and to serve. In an area where, when you look at the increased compliance and contribution, you might recall in January when there was this increase in pension contribution, but also when, in return, also the increase the minimum benefit for the retirees. We've seen good compliance rates across the board, actually above the targeted initially, which is a good opportunity to thank all the employers, both public and the private sector. I think it emphasized the fact that it was the right thing to do. Right, came a bit late, but it was the right thing to do, and we really want to appreciate that commitment to doing the right thing and to declaring on time, and to being more compliant as we see the many years to come ahead as well. In return, and as expected,
we ought to make sure these resources are used efficiently. When we talk about how much the value proposition has increased over the past 5 years, both from all the schemes from Mutuelle de Santé, where we are covering things in terms of value proposition and benefit packages that were not covered year on year. New ones are being added without necessarily asking members to contribute more. At some point, I think it will be a fair conversation to have all of us as members, how much more can we do? But a great opportunity also to thank the government, which has relentlessly committed additional source of funding to complement the existing contributions. And when you see at the value proposition and the benefit package of Mutuelle de Santé or Rama, in comparison to how much members give in the region, one can argue that it's quite competitive. So I want to recognize the government and really being walking the talk as a citizen-centered government, demonstrated by the work and support to CBHI and many other areas. Same for Rama, as we mentioned. On investments, we have a new investment policy developed by RSSB in support by Amundi Asset Management, which we are following. We are aligning our portfolio, recalibrating it for optimal outcome. And good to say that as the numbers show, the results are being there. You asked particularly what has led the performance, and the Chief Investment Officer alluded to it. Over the past few years, we've made some very successful exits at a profit, where in some instances we more than doubled the initial investments, whether it be from Simerwa, Kodre Bank, and recently TDB, particularly TDB this year. But also the assurance that for any new venture we consider or participate in is thoroughly and strictly assessed to ensure commercial viability, and realigning the portfolio to a less riskier assets or instrument, mainly fixed income long-term instruments. So, but really, none of that can happen without the support of the members and the government stakeholders. RSSB doesn't operate in isolation. A lot of consultation, guidance, and support from our different stakeholders, the different ministries, the government as a whole. All that to ensure that we remain and move and execute like a really citizen-centered government. So the assurance for the future is that for areas we've acknowledged we still have some weaknesses to address. Those are known. We have strict measures to ensure issues are fixed, delivery is assured, timely, with a sense of urgency, both with the value of time and money, but also to ensure utmost compliance with the Office of the Auditor General, which is also an office I want to recognize, because for the many years to come, we are not perfect, where we have all clean reports, but the fact that we have achieved one clean report for financial statements is demonstration of the will and the work to be fully compliant. We acknowledge the great work his team is doing, ensuring that, as a matter of transparency and accountability, those reports are done well, and that we, as an organization, commit to uphold the highest level of compliance. It's a journey which we are committed to do, and to our members, expect the most. We should not shortchange you, and we won't hold back. Speak that on behalf of my team, the executive management, the other management that is not here, but also all our staff across the country in different branches. We're only here to serve and to serve you, and truly be a member-first, data-driven, high-performing. And I think, as a summary of the last 5 years, not 100% of what we aim to achieve, but a great majority of what was intended has been delivered. All, as they say, and we aim to continue to do that, collaborating with the others and delivering to our mandates as our members deserve. So thank you very much. Yes, please. We are
grateful. You know, you give us your time, you give us your expertise. We are here for you. If there's any data you heard that we didn't share, please ask. We aim to be transparent. So Ivan will share. Oh, the QR code, yes. Yeah, Okay. If you want to access the presentation, it's edited now and updated. So you can just scan the QR code here and then you'll be able to access the presentation. Short Q&A with you. Set up just More questions? Just a recap. Okay. I feel like I just said everything. You want an exclusive? Just wanted an exclusive.